IAP Coimbatore, IAP Tamil Nadu, we are celebrating Women's Day. Oh, right. இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பண்ணப்போ யூனிக்ஸ் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பண்ணப்போ Okay, I think we'll start. Is that okay, ma'am? Okay. Yeah. So, good evening, everyone. It's great to have celebrations on IAP on International Women's Day program, which is being done by IAP TNSC. Let us start the program by saying the pediatrician's prayer. May I now request our treasurer, Dr. Dakshani, to say the pediatrician prayer, please. குழந்தை மருத்துவனின் இறைஞ்சுதல் எங்களுக்கு முழுமையான குணமளிக்கும் திறனை தாரும். நோயரின் துன்பம் தீர்க்கும் திறன் நமக்கு வழங்கப்பட்டது எப்படிப்பட்ட சிறப்புரிமை என்பதை பணிவுடன் நாம் உணர்வோமாக. எல்லா குழந்தைகளுக்கும் அவர் தம் குடும்பத்தினருக்கும் அவர்களின் சமுதாய படிநிலை மற்றும் சாதி மத பிரிவுகளை பாராமல் நலம், கற்று, அன்பு, அமைதி ஆகியவற்றின் தூதுவர்களாக என்றும் இருப்போமாக. நம்மால் முடிந்தனவற்றை மாற்றோம், நல்லவற்றை உள்வாங்கவும், மாற்ற முடியாதனவற்றை காரணத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ளவும் போதுமான மெய்யறிவும் புரிதலும் உங்களுக்கு வழங்குக. உங்களது வாழ்த்துக்களையும் அருளையும் கருணையும் எல்லா சூழல்களிலும் நேரங்களிலும் அனைத்து மக்களிடையே கொடுத்து அருளுங்கள். தேங்க்யூ. Thank you, Dr. Dakshani. It's with great pride today we are in this forum to, as part of the MAPS, the Members Association Practice Strengthening, we are playing our role. IAP TNSC is playing its role in celebrating the International Women's Day. Let me start by thanking our President, Dr. Suresh Balan, and the convener for the program, Dr. Narmada. When Dr. Narmada floated the idea that we should be doing more about the program about the International Women's Day, and to kind of honor our the women who are more than half, actually we often call them the better half, actually they are more than the better halves. Dr. Suresh Balan immediately agreed, and he said that it is something we should be doing, and that's how we have started the program for the first time so far. Of course, we have always, there has been a demand for women's wings in Tamil Nadu, but we have always felt that we don't want to get separated by sex. Rather, we as a whole will celebrate any event which appreciates and acknowledges and supports our, the better sex. Now, we have a great panel of speakers today who are going to add on a lot of value to this celebrations, starting with our past president, sir, Dr. Tirumulai Kolandu, Dr. Kumudha ma'am, Dr. Sasidhara, Dr. Nandini Kumran, Dr. Shyamla, Dr. Reshmi, Dr. Asmita, and we are also honored to have Dr. Sangeeta and a lot of other Dr. Sunil Srinivasan and many more senior people, Dr. Janani Shankar, Dr. Jalil, Dr. Ramesh Babu himself, and so on, and quite a lot of people. So just a little word about my thoughts about Women's Day in general. And I just feel that as men, we are scared of acknowledging that women are not only the better sex, they are actually the most stronger sex. So they achieve more. And because most of our society is patriarchal, we somehow manage to kind of talk about a unique day, whereas women should be celebrated each and every day. So, which I'm sure we as an organization definitely are trying to do, though we could do a lot more. So I'm very happy to be part of these celebrations, and now request our President, Dr. Suresh Balan sir, to start with the felicitations, please. Very good evening and happy Women's Day to all our women pediatricians who have joined in this wonderful event. Respected Secretary Dr. Tirumurugan, Treasurer Dr. Dakshani, Joint Secretary Dr. Gopal, and all the office bearers, Dr. Ramesh Babu, President, past President, and then Dr. Bala Shankar, all the Central IAP members,
EB members who have joined in this group, and my dear colleagues and friends. We are very happy to observe this Women's Day today on behalf of IAP TNSC, which is being organized for the first time. We are very happy and we appreciate the contribution of women pediatricians to IAP in general. As we have observed this, today we had a program in Tirunelveli. After that, we are conducting this program. This is the second program today. And I'm very happy to be a part of this program. I pay my respects and regards first to my mother. Because of her, I am today at this position as a pediatrician, as a president of IAP TNSC. I pay my regards and respects to the various professors who taught me pediatrics, Professor Narmada Madam, Professor KG Kamala Madam, Professor JM Madam, Professor Elizabeth John, Professor Chandra Madam, Professor VR Parvati, Professor Merlin Joseph, Professor Sarda Suresh, Professor Kumuda Madam, Professor Sundari, Sujata, and to all the teachers who taught me what is pediatrics, and above all, what is life and what is beyond that. And happy Women's Day once again. And I'm very happy that Dr. Narmada was convened this program. And the theme of this year is equality and empowerment. I appreciate the various panelists who have joined to this day to deliberate on this topic. Professor Kumuda Madam, Dr. Sasidhara Damodaran, Dr. Narmada Nandini Kumaran, Dr. Shamla, Dr. Reshmi, and Dr. Ashmita Chandramogan, and all the senior pediatricians who have joined today. It's really a happy moment for each and every one of us to really appreciate all the women. And behind every successful man, there is a woman, and behind every successful woman, there is a man. That is the theory today. And we know what and all the women have done today to the society at large. And I want to share a small message today on this happy occasion. So on International Women's Day, we celebrate the achievements of women and girls across all walks of life in all corners of this world. But we also recognize the enormous obstacles they face, from structural injustices, marginalization, and violence to cascading crises that affect them first and worst. Gender-based discrimination harms everyone, women, girls, etc. And International Women's Day is a call for action. Action to stand with women who are demanding their fundamental rights at a great personal cost. Action to strengthen protection women's full participation and leadership. And this year's theme stresses the need for technology and innovation to advance equality. And let's all work together across governments, the private sector, and civil society to build a more inclusive, just, and prosperous world for women, girls, men, and boys everywhere. Thank you very much for this wonderful opportunity, and I wish this program a grand success. Thank you very much. Thank you, sir. May I now request Dr. Narmada to take over the conduct of the proceedings, please. Yeah, thank you so much, Dr. Suresh Balan sir and Dr. Thirumurugan sir and entire IAP executive board members for giving me this opportunity to coordinate the International Women's Day celebration. And the program first sir kita sonnappo ellarkume pandrom nama women members, especially the young members, mentoring is essential. So let's have a panel for a discussion. We started off this, and then we put across a very beautiful panelist of people. Dr. Nandini Kumaran Madam, who is one of the very senior most person, and Ashmita, who is the junior most, who is just starting the practice. So just wanted to have a spectrum. We'll discuss about it in the panel when we come across. So then it started. Then I thought the mentor who really brought me into IAP, who supported me so much, was Dr. Thirumurugan sir. So I wanted him
to be on this occasion. And another is Dr. Kumuda Madam. She has seen me since my postgraduate days. My first teacher, in fact, my first teacher who introduced me to IAP, she took me along her with all the programs. So IAP was like a second home for me. So I was very happy to have both of them on the panel today. And Dr. Sasidra Damodaran is a gynecologist. Was with her. You have to read the book Margadi Utchavam. From that day onwards, I started to the way she narrates about the Lord Krishna. You really want to see the Lord Himself. So I really wanted all these people on the stage. I'm very happy that I'm having the entire panel here, and I'm thankful for IAP TNSC for the same. Now I will invite Dr. Thirumalai Kovindu sir to give his address as a guest of honor, as well as the role of multifaceted personality, women as a multifaceted personality. So thank you, Narmada Madam, for calling me for this August occasion, where everyone sitting here are almost women gender, where I'm going to talk about something which I'm not very, what I can say, but I'm not very confident about. First, I will start with one word. Madarai Piraddal Madhavam Seidida Vendumada. இது நான் சொல்லல, பாரதியாரோட வார்த்தை. மாதராய் பிறக்க மாதவம் செய்திட வேண்டுமடான் இருக்கார் பாரதியார். ஸோ நான் என்னோட டாக்ல வந்து 3 விஷயத்த சொல்ல போறேன். ஒன்று வந்து ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி, ரெண்டாவது விமன் அஸ் எ மல்டி ஃபேசட்டட் பர்சனாலிட்டி, ரெண்டாவது சில எனக்கு மனசுக்குள்ள இருக்க சில நெருடல்கள், 2-3 நெருடல்கள் இருக்கு, அதையும் நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்க போறேன். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு பி ஓப்பன் இன் எவ்ரிதிங். ஸோ ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது பார்க்கும்போது WHO உங்களுக்கே தெரியும், வருஷம் ஒரு கோல், ஒரு ஸ்லோகன் கொடுப்பாங்க. ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்கிற லேட்டஸ்ட் ஸ்லோகன் வந்து ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி. ஸோ ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி பற்றி பேசும்போது நிறைய பேர் ஆண் பெண் எல்லாருமே ஒரே மாதிரி தானே இருக்கிறாங்க, எல்லாரும் சரிசமமாக தானே இருக்கிறாங்க, இன்னும் எதுக்காக நீங்கள் வந்து ஃப்ரீடம் எம்பவர்மெண்ட் அப்படி இப்படின்னு பேசிட்டு உட்காந்துருக்கீங்க, வேலை இல்லாத ஆளியானி அப்படின்னு சிலர் சொல்றத நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அவங்க சொல்றது உண்மையா? நிச்சயமா கிடையாது. ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி அப்படிங்கறத நம்ம பத்தி பேசும்போது நான் வந்து எதை கம்பேர் பண்ணுவேன்னா அமெரிக்காவையும் இந்தியாவையும் கம்பேர் பண்ணுவேன். ஸோ அமெரிக்கா வந்து எல்லாமே படிச்சவங்களா உள்ள போய் அந்த கண்ட்ரியில உள்ள உட்காந்துக்கிட்டு அந்த கண்ட்ரியை ஏற்படுத்திக்கிட்டு அதை ஒரு பெரிய டெவலப்டு கண்ட்ரியா கொண்டு வந்தாங்க. ஆனா இந்தியா வந்து அது மாதிரி கிடையாது. இது வந்து ஆதிவாசிகள் ஆரம்பிச்சு, அடுத்தது கிராமத்து வாசியில் ஆரம்பிச்சு, நகரத்துக்கு வந்து, சிட்டிக்கு வந்து, இன்னைக்கு வந்து இந்தியா அப்படின்னு சொல்லும் போதே உலகமே அதிருது. அப்படி ஒரு பவர்ஃபுல்லான நிலைமைக்கு இந்தியா வந்திருக்குது. இதே மாதிரிதான் ஒரு பெண்ணோட நிலைமையும். நான் இவங்களை வந்து என்னோட சுற்றி இருக்கிற சமுதாயத்தை கூர்ந்து பார்க்கறது எனக்கு எப்பயுமே பிடிக்கும். ஒருத்தரோட ஃபேஸ்ல என்ன எக்ஸ்பிரஷன் மாறுது, எப்படி அவங்க அஃபெண்ட் ஆகுறாங்க, எப்படி ஊண்டாகிறாங்க, என்ன வார்த்தைகள் பேசக்கூடாது, இதெல்லாம் நான் அடிக்கடி யோசிச்சது உண்டு. அது மாதிரி ஒரு 50-60 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனா என்னோட குடும்பத்தை வச்சே பார்த்தீங்கன்னா, ஆண்கள் பேசிட்டு இருக்க இடத்துக்கு வந்தா பெண்கள் வந்து உட்காரக்கூடாது. சேர் இருந்தா கூட அவங்க வந்து நின்றுகிட்டோ அல்லது தரையில உட்கார்ந்துதான் பேசணும். இது ரெண்டாவது, முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கும் போதோ, ஒரு பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்கும் போதோ, மாப்பிள்ளைக்கு பொண்ணு பார்க்கும் போதோ இவங்க வந்து பெண்களை கலந்துக்கிறதே கிடையாது. முடிச்சுட்டு வந்துதான் சொல்லுவாங்க. நிச்சயதார்த்தத்துக்கு என்ன கொடுமை, ஆம்பளைங்க மட்டும்தான் போவாங்க, பொம்பளைங்க போகக்கூடாது, ஆம்பளைங்க மட்டும்தான் போவாங்க. இதெல்லாம் நான் கண்கூடா பார்த்த கொடுமைகள் பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி. ஏன் எங்க ஆட்சி வந்து 5 பைசாக்கு கத்திரிக்காய் வாங்குறதுக்கு கூட காசு வந்து ஹஸ்பண்ட தான் கேட்கணும். கேட்டுட்டு அவங்களுக்கு கையில பணம் கிடையாது, அதனால 5 பைசாக்கு வாங்கினது 7 பைசான்னு எழுதி சிறுவாட்டு துட்டு சேர்த்தது வேற விஷயம். பட் இத மாதிரி ஒரு நிலைமையில இருந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் விமன்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்றாங்க. எல்லாரும் இன்னைக்கு வந்து பெருமைப்படத்தக்க அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா இது ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி. இந்த வளர்ச்சிக்கு வந்து ஃப்ரீடம்ங்கிறது யாரும் கொடுக்கறது இல்லை. ஃப்ரீடம்ங்கிறது நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டு. இது எவன் ஃப்ரீடத்தை கொடுக்கறது, எவன் எடுக்கிறது? நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட் ஃப்ரீடம்ங்கிறது. அதை யாரும் கொடுக்க வேண்டிய தேவை கிடையாது. அது நம்மளோட ரைட்டு, நம்ம எடுத்துக்கிறோம், அவ்வளவுதான். இதுல இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டுன்னு விட்டா கூட இந்த ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணமா இருந்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கல்வி. என்னைக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சாங்களோ அன்னையில இருந்துதான் அவங்க வந்து முன்னேற ஆரம்பிச்சாங்க.
ஸோ இந்த படிக்கணும், இந்த படிப்பு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னவங்க ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க. சாவித்திரிபாயில இருந்து மலாலா வர ஏகப்பட்ட பேர் பெண் கல்விக்காக போராடி இருக்காங்க. உண்மையாவே இந்த போராட்டம் தான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த நிலைமையில கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கு. இதை யாருமே மறுக்க முடியாது. இந்த பெண் விடுதலை, பெண் கல்வி அப்படின்னு பேசும்போது ஒரு கான்ட்ரவர்சியல் ஆள் ஒருத்தர் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வர்றாரு. அவரு நீங்க எல்லாம் எதிர்பார்க்காத ஒரு ஆள் பெரியார். பெரியாரை பத்தி எத்தனையோ நெகட்டிவ் விஷயங்கள் உண்டு, விட்டுங்க. பட் பெண் கல்வி, பெண் விடுதலை ரெண்டுக்கும் அவரை மாதிரி யாராலும் பேச முடியாது. அவருக்கு பிடிக்காத சமூகம் ஒருத்தர் வந்து திருச்சியில ஒரு காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறாரு, பெண்களுக்காக மட்டும் ஆரம்பிக்கிறாரு. இப்ப வந்து பெரியார் போறதை வந்து அவங்க கட்சியினர் தடுக்கிறாங்க. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு, பெண் கல்விக்காக அவங்க கல்லூரி ஆரம்பிக்கிறாங்க, நான் போகாம எவையா போவான் அப்படின்னு அடிச்சு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பி வர்றாரு. பெண்களுக்கு அவர் என்ன சொல்றாரு, கரண்டியை தூக்கி போடு, புத்தகத்தை கையில எடு அப்படிங்கிறாரு பெரியார். ஆனா நான் கொஞ்சம் மாத்திக்கிறேன், கரண்டியை தூக்கி போடுறாதீங்க, அப்புறம் நாங்க தான் சமைக்கணும், கரண்டியும் வச்சுக்கோங்க, குக்கியும் வச்சுக்கோங்க, கல்வி ரொம்ப முக்கியமா போயிடுச்சு. அதே மாதிரி பெரியார்ட்ட கேட்கிறாங்க, வரதட்சணை கொடுக்கறது கரெக்ட்னு நினைக்கிறீங்களா? அதுக்கு அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு, யோ வெங்காயம், என்னையா வரதட்சணை? பொம்பளைங்களுக்கு சம பங்கு சொத்தை எழுதி கொடுக்க சொல்லியா எல்லா பிரச்சனையும் தானா தீந்துரும் அப்படின்னு அன்னைக்கு அவர் சொன்னது பல வருடங்களுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு சட்டம் ஆயிடுச்சு. இது மாதிரி பெண் கல்விக்கும், பெண் விடுதலைக்கும், பெண்ணுடைய போராட்டத்துக்கும் துணையா எத்தனையோ ஆண்களும் இருந்திருக்காங்க, பெண்களும் இருந்திருக்காங்க. அதுல நிச்சயமா பெரியாரோட பங்கு வந்து நம்ம மறுக்கவே முடியாது. இப்ப WHO வந்து இந்த ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டின்னு சொல்லும் போது சில ஏரியா எல்லாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வேணும், இன்னும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லாம இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இன்னும் அவங்களுடைய கணிப்பு. என்ன ஈக்குவல், என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லாம எந்த ஏரியால இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, the time spent in domestic work அவங்களுக்கு அதிகமா இருக்கு. ஸோ இதனால அவங்களால வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல. ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம், பாதி வேலையை பிரிச்சு உங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கொடுங்க, நீங்க சமைச்சீங்கன்னா அவர் ஒரு வேலை செய்யட்டும், யூ கிவ். ஃபாரின்ல எல்லாம், யூஎஸ்ல எல்லாம் அப்படிதான், ஒய்ஃப் சமைச்சா ஹஸ்பண்ட் வந்து பாத்திரம் கழுவுறாரு, பிள்ளைங்க டேபிள் செட் பண்ணுது. ஏன் இந்தியாலையும் அந்த கல்ச்சரை கொண்டு வரக்கூடாது? தாராளமாக கொண்டு வரலாம். ஸோ டொமஸ்டிக் ஒர்க்கை குறைக்கணும். அடுத்தது டிசிஷன் மேக்கிங் இன் செக்ஷுவல் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த். இந்த இன்னும் அதுல வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஈக்குவாலிட்டி வரல அப்படிங்கிற, இது நிச்சயமா உண்மை. ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். குஷ்புன்னு ஒரு நடிகை நமக்கு எல்லாம் தெரியும், நமக்கெல்லாம் பிடிச்ச நடிகை. அந்த அம்மா ஒரே ஒரு தடவை சொல்லுது, ப்ரீ மெரைட்டல் செக்ஸ் தப்பு இல்லைங்க, ஆனா யூ டேக் அடிக்குவேட் ப்ரிகாஷன், இவ்வளவுதாங்க சொல்லுச்சு. இதுல என்னங்க தப்பு இருக்கு? இதுக்கு அந்த அம்மாவை போட்டு போடு 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 போட்டு தள்ளிட்டானுங்க அந்த சமயத்துல. ஸோ இதுல இருந்தே நிச்சயமா நமக்கு தெரியுது, இன்னும் செக்ஷுவல் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் லெவல்ல இன்னும் அவங்களுக்கு டிசிஷன் மேக்கிங் பவர் இன்னும் வரல. அடுத்தது ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம். இதுதான் என்னுடைய மனசு ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஒரு விஷயம். லேடிஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து கல்யாணம் ஆன உடனே தனக்குன்னு ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்குன்னே மறந்து போயிடுவாங்க, பேங்க் அக்கௌண்ட். நிறைய பேர் அவங்களுடைய சம்பாத்தியம் எல்லாத்தையுமே கொண்டு போய் காமன் அக்கௌண்ட்ல தான் போடுவாங்க. எனக்கு நல்லா தெரியும், திருச்சியில ஒரு ரொம்ப பாப்புலர் கைனகாலஜிஸ்ட், ரொம்ப பாப்புலர். அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு சித்தா டாக்டர். அவங்க கோடி கோடி கோடியா சம்பாதிச்சாங்க. அவ்வளவு சொத்தையும் அவர் ஆனா அவர் பேர்ல வாங்கிட்டாரு. ஒரு நல்ல நாள்ல ஒரு கெட்ட நாள்ல அவங்களுக்கு பிடிச்சு கொண்டு வந்து ரோட்ல தள்ளிட்டு போயிட்டாரு. ஸோ இன்னமே நம்ம வந்து நம்ம பணம் எதுவுமே, எத்தனை பேர் வந்து அவங்க ஏர்ன் பண்ற பணத்தை அவங்களோட இஷ்டப்படி செலவழிக்கிறாங்க அல்லது இஷ்டப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி வந்து இந்தியாவில் எவ்வளவுன்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப வருத்தப்படுவீங்க, நாட் ஈவன் 25%. 25% லேடிஸ் கூட இன்னும் ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. படிச்ச லேடிஸ்லயும் படிக்காத லேடிஸ். ஏன் நம்ம சம்பாதிச்ச பணத்தை எதுக்காக இன்னொருத்தர் கையில கொடுக்கணும்? குடும்ப செலவுக்கு கொடுப்போம், மற்ற பணத்தை நம்மளே இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தி கத்துக்குவோம், நம்மளே பண்ணுவோம். வில் லெட் அஸ் ஹேவ் அவர் ஓன் பர்பஸ். இந்த 3 விஷயம் தான் நான் மட்டும் சொல்லல, WHO சொல்லுது இந்த 3 ஏரியால தான் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி நிறைய கன்சர்ன்ஸ் இன்னும் நம்ம அட்ரஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு விமென்ஸ் டேல. ஒண்ணு வந்து சைல்டு மேரேஜ். ஸ்டில் சைல்டு மேரேஜ் நடந்துட்டு இருக்கு. நானே 2-3 மேரேஜ் தடுத்திருக்கேன். சில கண்ட்ரில நடக்கிற மேரேஜ்ல 3/4 சைல்டு மேரேஜ் அப்படிங்கிறாங்க. அதுவும் அநியாயமா நடந்துகிட்டு இருக்கு. மாதிரி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ். நீங்க வந்து நீங்க எலைட் குரூப்பை பார்த்தா இந்த விஷயம் தெரியாது. பட் நான் வந்து கொஞ்சம் லோவர் லெவல்ல பாக்குறதுனால
அடிக்கடி ஹஸ்பண்ட் அடி வாங்கிட்டு வர ஒய்ஃபை எத்தனையோ பார்த்துருக்குறேன். மனசு பொறுக்காம கேட்டிருக்காங்க, ஏமா எத்தனை நாளுமே இப்படி அடி வாங்கிட்டே இருக்க போற அப்படின்னப்போ ஒரு லேடி என்கிட்ட கேட்டுச்சு, சார் நீங்க என் இடத்துல இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு. நான் அது கொடுத்த ஆன்சரை கேட்டோடனே அந்த அம்மா அரண்டு போயிடுச்சு. சார் என்ன இப்படி சொல்றீங்க, நிச்சயமா நான் உங்க இடத்துல இருந்து அப்படிதான் செய்வேன் அப்படின்னு. ஸோ இது மாதிரி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் 1 in 3 ஃபேமிலியில நடந்துட்டு இருக்கு. செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் 5 கேர்ள்ல ஒரு கேர்ளுக்கு செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் ஒன் பார்ட் ஆஃப் லைஃப்ல எப்படியோ நடக்குது. இதுக்காக தனியா ஒரு குரூப்பே ஆரம்பிச்சாங்க, உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அதுல ஒரு அம்மா என்ன பாடுபட்டுக்கிட்டு இருக்குங்கிறதும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ இது ப்ராப்ளம். அடுத்தது ஜெனிட்டல் மியூட்டிலேஷன். இது நல்லவேளை நம்ம கண்ட்ரில கிடையாது, நிறைய ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்ல ஜெனிட்டல் மியூட்டிலேஷன் ரேம்பண்டா இருக்கு. இன்னும் சொல்ல போனா கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 1/3 என்னையா கேட்டாங்க பெருசா, 1/3 சீட்டு கேட்கறாங்க லேடிஸ். எங்களுக்கு 1/3 ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுங்க. இதுக்கு போடுறாங்க, கூட்டம் போடுறாங்க, பேசுறாங்க, வருஷம் போயிட்டே இருக்கு. எத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் இவங்க 1/3 கொடுக்குறாங்க. இவங்க 1/3 கொடுக்கவே இத்தனை வருஷம் ஆச்சுன்னா என்னைக்கு ஈக்குவாலிட்டி வரப்போகுது? 50% என்னைக்கு கொடுக்க போறாங்க? இந்த கவர்மெண்டோடைய அப்ரோச். அடுத்தது ஃபண்ட் அலாட் பண்ணும் போது விமன் வெல்ஃபேர் ஸ்கீமுக்கு சஃபிஷியண்டா பணம் அலாட் பண்றதே கிடையாது. அதுலயும் இவங்க பிரச்சனை பண்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஏரியாஸ் எல்லாமே இருக்குது. இதை எல்லாமே விமென்ஸ் குரூப்ல கண்டிப்பா அட்ரஸ் பண்ணி ஆகணும். ஏன் விமென்ஸ் சாதனை படைக்கலையா? என்ன அவங்க செய்யல? இன்னும் அவங்கள்ட்ட என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க நீங்க? சாதனை பெண்கள். இன்னைக்கு இந்தியா ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு தோணுனோடனே யாரைய முதல்ல தோணுது? பிடி உஷா தான் தோணுது. எந்த ஆம்பளை நேமையாவது முன்னாடி ஞாபகம் வருதா? பிடி உஷா நேம் தான் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஞாபகம் வருது. சாதனை ஸ்போர்ட்ஸ்ல படைச்சிருக்காங்க. அடுத்த கல்பனா சாவ்லா ஃபர்ஸ்ட் விண்வெளிக்கு போனவங்க. சரோஜினி நாயுடு ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர். இந்திரா காந்தி, ஜெயலலிதா, இவங்கள மாதிரி ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரை நீங்க பார்க்க முடியுமா? அவங்க முன்னாடி எப்படி இன்னைக்கு நெஞ்ச நிமித்தி பேசுறவங்களா அன்னைக்கு எப்படி வளைஞ்சான்னு நம்ம கண்ணால பார்த்தோம். இவங்களுக்கு மீறி யாராவது ஒருத்தர் பேச முடிஞ்சதா? எப்படிப்பட்ட ஆளுமை உள்ளவங்க சாதனை பெண்களா இருந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி அன்னை தெரசா அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்லும் போதே அதுல இருந்து அன்பு பெருக்கெடுத்து ஓடுது. அது மாதிரி ஒரு லேடி. இது மாதிரி பெண்கள் சாதனையாளர்கள் ஏன் இல்லை? இங்கே அதை விடுங்க, இங்க இருக்கிறவங்களே எடுத்துக்கங்க. மேடம் கோதா மேடம் இருக்கிறாங்க, அவங்கள மாதிரி ஒரு பண்பான பாசமான ஒருத்தரை பார்க்க முடியாது. அவங்க கருணையோட அன்னைக்கும் என்னோட பேத்தியை தூக்கி என் கையில கொடுத்த காட்சி இன்னும் எனக்கு மனசு கண்ணுக்குள்ள நிக்குது. எவ்வளோ சாஃப்டா பேசுவாங்க. அது மாதிரி ஒருத்தர் பார்க்க முடியுமா? இல்ல தமிழ் இலக்கியத்துல தளபாடம் படிச்சவங்க ஒருத்தவங்க உட்கார்ந்துருக்காங்க, சசி மேடம். ஸோ அவங்க சாதனையாளர் இல்லையா? இல்லது கோயம்புத்தூர் குறுநில நிலத்தின் இளவரசி நந்தினி மேடம் இருக்காங்க, அவங்க சாதனையாளர் இல்லையா? ஏன் உட்கார்ந்து சிரிச்சிட்டு இருக்காங்களே நர்மதா, இவங்க என்ன இவங்கள நான் தான் விரட்டி இருக்கேன். கொஞ்சம் குடும்பத்தையும் பாருங்கம்மா, வெளி வேலையை மட்டும் பார்க்காதீங்கன்னு எத்தனையோ தடவை இவங்கள்ட்டையும் தாக்ஷாயினிட்டையும் நான் சொல்லி இருக்கிறேன். ஃபேமிலி இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். இவங்கள்லாம் சாதனையாளர் இல்லையா? இல்ல சேலத்துல இருந்து வந்திருக்காங்க, இவங்க இந்த சின்ன வயசுலயே எவ்வளவு சாதனைகள் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ரேமா மேடம் பொண்ணு இருக்காங்க. இது மாதிரி இங்கேயே எத்தனையோ சாதனையாளர்கள் இருக்காங்க. ஸோ சாதனையாளர்களுக்கு பஞ்சம் இல்லை. இவ்வளவு சாதனையாளர்கள் இருக்கும்போது என்னங்க ஈக்குவாலிட்டி யார் கொடுக்கறது? ஈக்குவாலிட்டி ஆல்ரெடி வந்துடுச்சு. ஆனா வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் மட்டும் இன்னும் 40 வருஷம் ஆகும்னு சொல்றாங்க. இது உண்மையா பொய்யான்னு எனக்கு புரியல. அடுத்த பார்ட் தான் விமன் அஸ் எ மல்டி ஃபேசட்டட் பர்சனாலிட்டி. இது உண்மையா இல்லையாங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். பெண்கள் நீங்க எல்லாருமே மனசை தொட்டு சொன்னீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்திலேயாவது நீங்கள்லாம் நம்ம ஆணா பிறந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? நிச்சயமா சொன்னீங்கன்னா நிச்சயமா ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்துல நினைச்சிருப்பீங்க, கண்டிப்பா நினைச்சிருப்பீங்க. ஆனா எந்த ஆணாவது நம்ம பொண்ணா பிறந்திருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சிருப்பானா? நிச்சயமா இருக்காது. ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் எது ஈஸி ஜாப்னு அவனுக்கு தெரியும். அதனால யாருமே அது மாதிரி நினைச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஒரு பெண்ணுக்கு தான் எவ்வளவு ஃபேசட்ஸ். ஒரு அக்கா தங்கச்சியை கூட்டு வரும், தம்பியை கூட்டு வரும் நம்ம கிளினிக்கு. அது என்ன பாசம், அம்மாவை விட பாசமா அது கூட்டு வரும். ஸோ ஒரு அக்கா தங்கையா அதோட பாசம். அடுத்த லெவலுக்கு போறாங்க, வளர்ந்து போறாங்க, காதலியா மாறுறாங்க, காதல்ல விழுறாங்க. அப்பயும் காதலனுக்கு உண்மையா இருக்காங்க. அவன் தினம் 100 பொய் சொல்லுவான், ஆனா இவங்க அவனுக்கு உண்மையா இருப்பாங்க. மனைவி ஆகுறாங்க. மனைவி ஆகும்போது ஒரு என்டையர் லைஃபே ஒரு நாத்தை பிடிங்கி இன்னொரு இடத்துல நட்ட மாதிரி விழுந்துருந்தாங்க. ஆனா நாத்து சாயறதுக்கு கூட 2-3 நாள் டைம் இருக்கு, இவங்க சாயறதுக்கு டைம் கிடையாது. உடனே அந்த சூழ்நிலைக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகும். அது மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த குடும்பத்துக்கே தன்னை மாத்திக்கிறாங்க. எத்தனை பெண்கள் தன் பெற்றோர் வீட்டுக்கே போறதுக்கே யோசிச்சுட்டு இங்கேயே குப்பை கொட்டிட்டு உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க.
ஏன்னா அங்க போனா இவங்க வந்து சாப்பாட்டு கஷ்டப்படுவாங்க, பிள்ளைங்க கஷ்டப்படும் இப்படின்னு எத்தனை பேர் நினைக்கிறாங்க. அந்த காதல் பரிசா ஒரு குழந்தை வந்தோடனே தன் பாசத்தை ஃபுல்லா குழந்தை மேல காட்டுறாங்க. எந்த சுயநலம், தாய் மாதிரி சுயநலம் இல்லாத ஒரு கேரக்டரை லைஃப்ல பார்க்கவே முடியாது. ஒரு தாய் வந்து சுயநலமா இல்லாம எவ்வளவு ஒரு குழந்தைக்காக பாசத்துக்கு அவங்க பாசத்தை தள்ளுறாங்க. ஒரு அம்மா வந்து ஒரு வயசான அம்மா வந்து அந்த ஹஸ்பண்டை கூப்பிட்டு வரும். இந்த ஹஸ்பண்டுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னா இந்த அம்மா பயங்கரமா பதறும். ஐயோ என்னங்க என்னாச்சு நல்லாயிருவாரா அப்படின்னு கேட்கும். ஆனா இந்த அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா இந்த பையனும் வரமாட்டான், அந்த ஹஸ்பண்டும் வரமாட்டார். நான் ஒரு நாள் பொறுக்க முடியாம கேட்டிருக்கேன், ஏமா உன்னை யாராவது கண்டுக்கிறாங்களா, நீ ஏமா இப்படி போட்டு இருக்கிற அப்படின்னா, இல்ல சார் என்னால இப்படிதான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த அம்மாவோட வார்த்தை. இதுதான் உண்மையான பெண். எதிராளி எப்படி இருந்தாலும் சரி, பாசம் உள்ளவனா இருந்தாலும் சரி, இல்லாதவனா இருந்தாலும் சரி, அதுல வந்து அவங்க கவலையப்பட மாட்டாங்க. ஒரு 7 மணி 8 மணி வரை தூங்கிட்டு இருக்க ஒரு பெண் கல்யாணம் ஆகி போய் குழந்தைங்க எல்லாம் வந்த பிற்பாடு என்ன ஆகுதுன்னு யோசிச்சு பாருங்க. 5 மணிக்கு அலாம் வச்சு எந்திரிச்ச உடனே காஃபியை போட்டு குடிச்சு, காஃபி எல்லாருக்கும் கொடுத்து, குழந்தைங்களை எழுப்பி அவங்களுக்கு குளிப்பாட்டி ட்ரெஸ் பண்ணி விட்டு, ஷூ மாட்டி, புக்கெல்லாம் எடுத்து வச்சு, அவங்களுக்கு ஆட்டோ வருதான்னு பார்த்துட்டு அவங்கள வெளியே அனுப்பிட்டு அரைக்குறையா சாப்பிட்டுட்டு உடனே ஆஃபீஸ் போகணும். அப்ப நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாரு, சாவதானமா ஹிந்து பேப்பர் படிச்சுட்டு இருப்பாரு. எத்தனை கேரிங் அண்ட் ஷேரிங் ஹஸ்பண்ட் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? ரொம்ப கம்மி. சோ இவ்வளவு ஓடிட்டு இருக்க பெண் வந்து என்ன எதிர்பார்க்காங்க, என்ன இயந்திரமா நினைச்சிட்டா கூட பரவாயில்ல, சதையா மட்டும் நினைக்காதீங்க. அவங்க கேட்கிற ஒரே வார்த்தை இதுதான். சோ ஒரு பெண் வந்து ஒரு மல்டி ஃபேசட்டட் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இதை விட வேற என்ன ஒரு விஷயம் வேணும். அடுத்தது கடைசி பாட்டு நெருடல்கள்னு சொன்னேன். எனக்கு 2-3 நெருடல்கள் இருக்கு. அது நீங்க எப்படி எடுத்துக்குவீங்கன்னு தெரியல, இருந்தாலும் என் மனசுல தோன்றது சொல்லணுங்கிறதுனால நான் சொல்றேன். சில பெண் குழந்தைகளுக்கு சுதந்திரம் என்ன, பாதுகாப்புனா என்னங்கிறது தெரியல. அவங்க ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. சுதந்திரம் தான் பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு இல்லாத சுதந்திரம் ஆபத்து நிற்கும். ஒரு பெண் என்னதான் சுதந்திரமா இருந்தாலும் ராத்திரி 1 மணிக்கோ 12 மணிக்கோ ரோட்ல நடந்து போக முடியும். இந்த பாலியல் வன்கொடுமைகள் எத்தனையோ நடந்துகிட்டு இருக்கு. என்னைக்குமே ஆண்கிற ஒரு சமூகம் இருக்கிறவரை பெண்ணுக்கு நிச்சயமா பாலியல் தொல்லை இருக்கத்தான் செய்யும். அதனால சுதந்திரம் வேற, பாதுகாப்பு வேற. இது ரெண்டையும் குழப்பிக்க கூடாதுங்கிறத நிச்சயமா நம்ம பெண் குழந்தைகளுக்கு புரிய வைக்கணும். அடுத்தது, முன்னாடி எல்லாம் திருநெல்வேலி சைட்ல எல்லாம் ஒரு பழக்கம் உண்டு. இங்க எல்லாம் கொஞ்சம் அப்ரப்டா எதுவும் கேட்பாங்க. திருநெல்வேலியில மக்கள் பேசுறது வேடிக்கையா இருக்கும். இங்க வேற யாரும் திருநெல்வேலி இருக்கீங்களான்னு தெரியல எனக்கு. பட் ஒரு அப்ரப்டா கேட்பாங்க. ஒரு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு அடுத்த வருஷம் பார்த்தாங்கன்னா என்ன ஏதோ விசேஷம் உண்டா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஆனா இன்னைக்கு வந்து கல்யாணம் ஆனவங்கள அடுத்த வருஷம் வந்து அவங்க சேர்ந்து இருக்காங்களான்னு முதல்ல கேட்க வேண்டியது இருக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் விசேஷம் உண்டான்னு கேட்க வேண்டியது இருக்கு. இந்த மாதிரி டைவர்ஸ் வந்து நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டே போகும். அதுவுமே ஒரு சின்ன விஷயத்தினாலதான் இந்த டைவர்ஸ்கள்லாம் போகுது அப்படிங்கிறது எனக்கு மனசுல தோணுது. ஒண்ணு, கட்டுப்பட்டு வாழ்றது வேற, விட்டு கொடுத்து வாழ்றது வேற. கட்டுப்பட்டு வாழ்றதுங்கிறது அடக்கி நம்மளை ஒருத்தர் ஆள்றது. விட்டு கொடுத்து வாழ்றதுங்கிறது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மியூச்சுவலா விட்டு கொடுத்து வாழ்றது. ஸோ நிறைய பேர் விட்டு கொடுத்து வாழ்றதையே கட்டுப்பட்டு வாழ்றதுன்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. 2 பேர் எங்க சேர்ந்தாலுமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்காம அந்த இடத்துல ஃப்ரெண்டா இருந்தாலும் சரி, இல்லது யாரா இருந்தாலும் சரி, விட்டு கொடுக்காம அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டினியூ பண்ண முடியாது. அதனால கட்டுப்பட்டு வாழ்றது வேறு, விட்டு கொடுத்து வாழ்றது வேறுங்கிறத நம்ம குழந்தைகளுக்கு, ஆண் குழந்தைகளுக்கும் பெண் குழந்தைகளுக்கும் 2 குழந்தைகளுக்கும் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். 3வது, அர்ஜென்ட்டா செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம், பினான்சியல் லிட்ரஸியை பெண்களுக்கு உற்பத்தி அது காமன் பெண்களுக்கு ஏற்படுத்துறதுக்கு வழிபாடு. அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தை அவங்களே மேனேஜ் பண்ற அளவுக்கு வர்றதுக்கு கண்டிப்பா ஏற்பாடு பண்ணணும். எத்தனையோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கு, ஏன் அவங்க பண்ணக்கூடாது? வீட்டுக்கு ஒரு பங்கு கொடுங்க உங்களுடைய ஏர்னிங்ஸ்ல, பாக்கி வந்து நீங்களே இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. யூ லேர்ன் யுவர் ஓன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இது ஏன் செய்யக்கூடாது? கண்டிப்பா இந்த 3 கன்சர்னையும் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணோம்னா நிச்சயமா பெண்கள் வந்து ஆண்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியா தான் இருப்பாங்க. ஒரு வெற்றிக்கு பின்னால, ஒரு வெற்றி பெற்ற ஆணுக்கு பின்னால பெண் இருக்கிறா அப்படின்னு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க. நிச்சயமா அது அவனோட தாயா இருக்கலாம், இல்லாட்டி அவனோட ஒய்ஃபா இருக்கலாம், ஏன் சில இடத்துல அவனோட மகளா கூட இருக்கலாம். ஆனா நிச்சயமா யாராவது ஒருத்தர் கண்டிப்பா இருப்பான். ஸோ இந்த சின்ன விஷயத்தோட எனக்கு இவ்வளவு நேரம் பேசுறதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்த நர்மதா அண்ட் டீம், தேங்க்யூ வெரி மச்.
Thank you, sir. இந்த நெருடல்களான விஷயங்களை தான் நாங்க வந்து பேனல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னு இருக்கோம், sir. So we'll see how it goes. Kumula madam, I request Kumula madam to deliver her address. Thank you, Dr. Narmada. I am audible? Yes, madam. Narmada, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Respected Dr. Tirumurugan, Suresh Balan, Dr. Tirumali Kurunju sir, seniors, மற்றவங்க எல்லாம் இருக்கவங்களுக்கும் குட் ஈவினிங். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நான் வந்து இவங்களெல்லாம் கோவிட் இருக்கிறதுனால நேர்ல பார்க்க முடியல. இப்ப பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. And regarding actually when I asked Narmada and Dakshayani, they said you talk about role of women doctors in IAP or beyond IAP, or I don't know, when you say beyond, I thought it is outside the IAP, but they said you can speak inside the IAP also. So women in IAP அப்படின்னு பார்க்கும்போது, when we were students, the first lady who was the president, NSV madam, Dr. Sundravalli madam, comes to my memory. And she used to be one person who have been postgraduate of ICH will know every OP day on Monday, she will take all the postgraduates to that dingy canteen in IOG for coffee. See, that is the type of rapport and the motherly rapport she used to have. And at that time, I think in time immemorial in pediatrics, there have been dominance of women. I don't think, especially in Tamil Nadu, starting from Narmada madam at that time, Dr. K.G. Kamla, Tara Natarajan, Merlin Joseph, and so many other people to name at that period when we were students. They were the ones who inspired us to be not only just a postgraduate and learn clinical knowledge, but also to contribute back to the academy in the form of any work. They used to say you could be part of the academic activity, either be it a workshop or a CME or a thing. And I still remember during the Tara Natarajan Day, that is one IAP conference which was held with the president as Dr. T. Durarajan. We used to stay till 11 o'clock in the night to do the registration committee work. I don't know. We never had a computer at that time. We used to put all the registration hand by then. And by working together as a team, we were able to gel. So this is the most important role. But there were two articles sent from Dr. Tirumurugan, which I went through, which has been done by Dr. Pooja and Dr. Piyush Chawla and also Dr. Penma Chowdhury. Looking at the women's role in IAP, Indian Academy at the national level, and of course at the state level also. The representation of women in IAP seems to be not satisfactory. I won't say not satisfactory. There are many reasons for women doctors maybe not spending their time. See, as sir said, there is a multifaceted role of women doctor also. However you study, you might have studied your MD, your PhD or whatever. At home, you are expected to hold the currency only. There is no other choice. And if there is a child, if the child cries, you are only supposed to pick, not the husband or the father in his time. So that is the most important role. Still, societal expectation is there, but I think that is changing in my son's generation at least. That all depends and again on us as a family, how we bring up our male generation. Because as sir said, it is a mutual understanding between the two, understanding the needs of each other, and then taking up responsibility, not leaving one's job only to women folk at home alone. But though the scenario is changing, and according to the WHO team, we are supposed to harness technology, and we are using technology for many things. But our role in IAP as women doctors, I think, needs to improve a lot. To improve that,
there is a need for striking a balance between the academic work, the clinical work we are doing, and also the societal expectation. And again, that can be done only with the cooperation of the counterpart or the family. Again, if somebody is appreciating that we are sitting here doing lot of academic work, it was the support given by our parents, next to support given by our at least my husband or everybody's husband, or the children who understood that we had to go for something important only we are going out. So that support has to come from the men. Again, see this, I'm not saying that like we want 50% share and all that. No, there is no need. Again, I like Dr. Tirumale Koranju saying that like being independent without being safe is not the thing which we need, because it holds good for a man, or it holds good more so for a woman also. So, but the practitioners or the women doctors, at least in the government sector, now, at least according to National Medical Council, we have a mandate to have research activity and certain amount of credit hours for attending whatever activities and being involved in it. There is some onus on the younger generation to participate. And if you look at the research activity, the research activities, when we go and sit for some of the ICMR meetings or go to IIT for DST or something, though non-medical women seem to be doing a lot of research when compared to medical women doing research. So that is also, there is a great lacunae as far as research being there. Since Dr. Tirumale sir spoke about all the virtues of women, I'm not talking about the virtues. I'm only now talking about the concerns I have for women to contribute also, because they have their capability. See, they have proved that they are independent, they are very self-reliant. Not only that, they are very reliable. If you take a workforce ethics, everybody understands, okay, this madam is there, they will take care of the ward. I don't know whether Gunasingh is joined. Always when Subbu is there in the ward, he'll say, Subbu is there. Subbu paathukuvaanga ward. So that sort of work ethics, when it's expected out of the doctor, the same thing is also, we need to go out and do this academic activity and research activity which has to be done. But the current scenario is definitely improved. I can see this in the patient category. I can see that in the health worker category. And you see the amount of empowerment which has happened in health work, paramedical health worker, especially after this COVID, how they were harnessed technology. Especially in these Zoom meetings, we see how well they interact and they do everything better. So those sort of things are improving, sir. And even for financial management through self-help group, they seem to do a lot of things, having their own account, and having this government program of Muthulakshmi Reddy scheme has made each woman to have, at least those who are registered in the government sector, to have a separate account of their own. And money goes into them. But how well they manage is, again, as you said, is questionable and depends on their sort of independence or the knowledge with which they could handle it very wisely for their family. That is very, very important. So that is also very thing. And especially in the private practitioners, if you see the private practitioners, women pediatricians, their role in the academic, I think as an Indian academy, as we do the programming, it is not only do we expect them as to be the participants, I feel we should also give them a role and to be on the other side, give them small case studies or whatever case series. I know IAP is doing a lot of activities for practitioners and a lot of research work and quizzing, everything is being done. But also to concentrate on the women, to pull them out
see, the main problem is once they come out and do the activity once or twice, then there is no problem and there is no stopping of women. But it is that initial reticence with which they feel that they may not be adequate to come and do the academic activity. So that is there, that initial reservation is there in private practitioners, especially women practitioners, which I think as Indian Academy of Pediatrics, especially TNSC, which is a forerunner for many initiatives, which is what is taken up later by the IAP Center, to do these sort of activities where we not only take them as participants, but at least 50% of the program, they should be given the role of faculty or conducting, sharing their, not only just sharing a experience, to come and conduct. So that sort of thing would make them more involved. And the third thing I want to say is the publication. Leave alone research. How many doctors who have done their thesis or some research have published? They just not seen the light of the paper or publication. So that is another thing we have in Tamil Nadu as a whole. We may make many theses happening in many of the colleges, but those theses are not getting converted into publications, even though they are very good work. So we should have in the IAP some cell or something who helps all these people who have done a good work. This is what yesterday when I was with the Neocor in Vellore, one of the doctors from Trivandrum was saying that they are going to organize a podium. Maybe IAP can organize a podium to give them a podium to come and present their thesis, and a group of people who can write well. See, the problem is those who can't write, convert that thesis into publication is a problem, even though they would have done a good, honest, sincere work. So that can also be an important activity also for IAP to convert good thesis of postgraduates, both boys and girls, to get them into publication. So that will be also another important feather in the cap of IAP TNSC, so that that would augment the activity. So the research part and the publication part, though we do a lot of work on practice guidelines and workshops and many other things, so this research component also, if it takes much more time by IAP TNSC, that would be very, very nice. And another important thing I just wanted to talk was this gender discrimination, which is even occurring to the postgraduates. Yesterday, when on the Women's Day, everybody came and wished me Happy Women's Day. Then when the boys were there, okay, you are always celebrating Women's Day. I think we should not forget to celebrate Men's Day. Then you know what the answer he gave, Madam? Every day is Men's Day. So that is the thinking the postgraduate had. So that sort of, if that thinking is there, and it's very difficult to have gender equality, because there is seem to be gender bias at the outset itself. So that sort of thing. And again, when a postgraduate comes to the unit, the first question anybody or any faculty around asks is, are you married? If she is not married, oh, she will get married, will take leave, and next you will become pregnant and you will take. But all these activities has to be borne by both men and women. And unfortunately, that pregnancy and birth is only with women. So this is another plea which I see. I can remember Dr. K. Krishnamurti when he came from Madurai. He gave Dr. Mangai Katsi when she delivered her child so much leave as a postgraduate. I always remember Madam saying, Mangai Madam saying, how she appreciated the gesture from the director. And same thing, Dr. James helped me when I was in KGH. When I had my 4 months old child, I had to come for duty. She allowed me to stay in the room to feed my son. So these sort of, not only that, giving maternity leave and things like that, a lot of support can be given within us also for our women postgraduates, especially
when they are doing their course, because again they have to complete the course and competitiveness today. So I'll finish, Dr. Narmada. I saw the message. So at the as a conclusion, I would say the things have changed. We are moving towards that gender equality, but only thing is we should not overstep. As Dr. Tirumala sir said, we should know when we say equality doesn't mean we are crossing board and trying to do something which is wrong. So we should know we should not cross certain things, because that is what is going to later on do. So I think empowering women is a continuous process, and that process has to happen, and all the support has to be given by both men and women, family support, country, government, everybody. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. It was very nice. Now I request Dr. Sangeeta Lodha, National Candidate of IAPWW, to say just a few words. Unmute, ma'am. Unmute, ma'am. Please unmute. Thank you, Dr. Narmada, for giving me the opportunity. I would just like to say that empowered women are the best change maker. And now the scenario is changing, and women are coming in forefront in all domains. So, and women has started realizing that she is a complete full circle, because she possesses the power to create, nurture, and transform. And that is the biggest asset also, which nobody in the world has. So I think in this Women's Day, we should celebrate our womanhood, and best wishes to you and all for this beautiful program you have organized today. Thank you. Thank you so much, ma'am. I welcome Dr. Emma Chandramohan, Director of Institute of Children's Hospital, for this program. Now I request Dr. Sasidra Damodaran to deliver lecture. Ma'am, பெண்மையும் இலக்கியமும் பெண் மருத்துவரும் இலக்கியமும். Doctors, good evening. It's a real great privilege to be a part of IAP TNSC. Thank you, Dr. Narmada. In fact, நீ உங்களை மீட் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொன்ன என்னோட ஃப்ரெண்ட் சஜஸ்ட் பண்ண டாக்டர் குமுதா மேடம். நாங்க யூஜி டைம்ல வந்து ஒரு பெரிய ஆவோட பார்த்துட்டு இருந்த நந்தினி குமரன் மேடம் ரொம்ப அழகா வந்து ஃப்ரீடம் அண்ட் சேஃப்டியை பத்தி எடுத்து சொன்ன திருமலை குழந்தை சார் அண்ட் சுரேஷ் பாலன் சார் எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல சந்திக்கிறதுல ரொம்ப 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 சந்தோஷமா இருக்கு. தேங்க்ஸ் டாக்டர் நர்மதா, அண்ட் ரியல் கிரேட் குடோஸ் டு த டீம், என்டையர் டீம், for having organized a very beautiful program. பெண் மருத்துவரும் இலக்கியமும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேப்ஷனை கொடுத்து நீங்க பேசுங்க, நீங்க கண்டிப்பா பேசணும் அக்கா அப்படின்னு சொல்லும் போது டெஃபினட்டா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கலக்கம், கொஞ்சம் தயக்கம் இருக்கதான் செஞ்சது. ஃபார் சிம்பிள் ரீசன்ஸ், ஆப்வியஸ் ரீசன்ஸ். இங்க இருக்கிற டிக்னிட்டரிஸ் அண்ட் will I do justice to my talk அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது. இன்ஃபேக்ட் ஐ வாண்ட் டு மாடிஃபை லிட்டில் பிட். அகப்பேறு மருத்துவரும் அவர் பார்வையில் எழுத்தும் அப்படின்னு வந்து நான் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி தான் இங்க பேச இருக்கிறேன். அண்ட் ஐ விஷ் ஐ டூ ஜஸ்டிஸ் டு மை டாக் ஆல்சோ. எல்லாருக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆயக்கலைகள் 64 அப்படின்னு சொல்லி பகுத்து தொகுத்து நம்மளோட சங்க இலக்கியங்கள் சொல்லி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னதுனாலும் நம்மளுக்கு கைவந்த கலை அப்படின்னு சொன்னதுன்னா எழுத்து, பேச்சு, இசை, ஓவியம், நடனம். இதுல வந்து எழுத்தும் பேச்சு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்ஃபேக்ட் நம்ம மருத்துவம் படிச்சதே வந்து எழுத்தும் பேச்சும் மூலியமா தான். இன்னைக்கு வந்து நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றதும் வந்து அதே எழுத்தும் பேச்சும் மூலியமா தான். இந்த எழுத்து எனக்குள்ள என்ன மாற்றங்களை தந்துச்சு அப்படிங்கறத வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன புக் பத்தி உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த ஷேர் பண்ணணும். தி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கிராஃபிக் புக், ஆல்மோஸ்ட் தி பெஸ்ட் செல்லர்ஸ் சீரீஸ்ல வந்து ரொம்ப நாள் இருந்த இந்த கிராஃபிக் புக்கோட கரு ரொம்ப அழகானது. அது வந்து ஒரு காமிக் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஒரு வைன் ஆர்டிசன், அதாவது ஒரு காமிக் ரைட்டரும் பிளஸ் ஒரு வைன் ப்ரொடியூசரும், ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் இயர்ஸ் டுகெதர். அவங்க வருஷங்களா வந்து அவங்களோட ஃபீல்ட்ஸ்ல வந்து அவங்களோட எஃபர்ட் எடுத்து ரொம்ப அழகா வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு டின்னர் அப்ப வந்து ஒன் ஃபைன் டே தே டிசைட் டு சேஞ்ச் ஓவர் தேர் ஃபீல்ட்ஸ். ஏன் கொஞ்ச நாள் வந்து நான் ரெண்டு பேரும் நம்மளோட ஃபீல்ட்ஸை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நவ் திஸ் காமிக் ஆர்டிஸ்ட் என்ன பண்றாரு, கிரேப்ஸ் எப்படி வளர்க்கிறது, அதை எப்படி கரெக்டா வந்து பிளக் பண்றது, எப்போ வைன் ப்ரொடியூஸ் பண்றது, அதை எப்படி மார்க்கெட் பண்றது அப்படிங்கிற விஷயங்களை வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா கத்துக்கிட்டு இருக்காரு. At probably 40 to 45 years.
அண்ட் நம்ம வைன் ஆர்டிசன் என்ன பண்றாரு, காமிக் ஹிஸ்டரி எப்ப ஆரம்பிச்சது, லெட் மீ லேர்ன் அ லாங்குவேஜ் டூ அப்படின்னு கொரியன் லாங்குவேஜ் எப்படி வரைகிறது அப்படின்னு எல்லாமே வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு. அண்ட் டு ஆர் சர்ப்ரைஸ் வித்தின் அ பீரியட் ஆஃப் 1 year டைம் ரெண்டு பேரோட ஃபோக்கஸ் வாஸ் பெர்ஃபெக்ட்லி பியூட்டிஃபுல் தட் இவர் எக்ஸலிங் இன் த நியூ ஃபீல்ட். இதுதான் வந்து ஒரு இன்னொரு துறைக்கு மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம 21 lessons for 21st centuryல வந்து யுவல் நோவா ஹராரி அழகா சொல்லி, அது மட்டும் இல்லாம ஒரு பியூட்டிஃபுல் லைன் யூஸ் பண்ணிருப்பாரு, the malleability of human brain. Yes, we are all malleable and we are malleable at any age. It's not necessarily that ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ்ல தான் ஸ்டூடெண்ட் பீரியட் தான் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த கிரக்ஸ் ஆஃப் இனிஷியேட்ஸ் புக். இந்த இனிஷியேட்ஸோட என்னோட இனிஷியேட் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நான் சொல்லிடுறேன். இங்க இருக்கிற பல டாக்டர்ஸ் மாதிரி நானும் வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி, ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கிராஜுவேட், ரீட் ஹார்ட், ஸ்டடி ஹார்ட், ஒர்க் ஹார்ட் அண்ட் ட்ரூ ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லி இயர்ஸ் டுகெதரா வந்து வேலை 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 படிப்பு வேலை அப்படின்னு மட்டுமே ஃபோக்கஸா இருந்த ஒரு டாக்டர். யூஜியும் கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ், பிஜியும் கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ். பிஜி அப்பவே கல்யாணம், ப்ராபப்லி சைல்ட் பர்த், அதுக்கப்புறம் ஒன்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் ஒர்க் அப்படின்னு இருந்துட்டு இருந்த சில வருஷங்கள் டைம்ல ப்ராபப்லி 20 years ஆஃப் நான் ஸ்டாப் ரன்னிங்ல வந்து எஸ்பெஷலி ஐ வாஸ் ஃப்ரீலான்சிங் ஆப்ஸ்பேஷன். அண்ட் உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஃப்ரீலான்சரா வந்து எவ்வளவு டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கும், எத்தனை ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஓடணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும். அப்படி ஓடிட்டு இருந்த டைம்ல வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப், hardly 7-8 years back, I was invited for a WhatsApp group, Guru Devo Bhava அப்படின்னு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. அது வந்து டீச்சர்ஸ் மட்டும் இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்து ஒரு கெஸ்டா நீங்க வாங்க அப்படின்னு என்னை இன்வைட் பண்ணப்பவே வந்து என் கூட சவுதி அரேபியால அது என்ஜினியரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற மீனாட்சி சுந்தரம் அப்படிங்கிற ஒரு புது நண்பரையும் இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த குரூப்ல எப்பவுமே ஒரு வித்தியாசமா ஒண்ணு பண்ணுவாங்க, they'll post a picture or a caption for the day and every one of us can share any of our views about that அந்த கேப்ஷன் ஆர் த பிக்சர் அப்படின்னு. ஸோ நான் ஆஸ் யூஷுவல் ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு மிட் நைட் போய் அந்த பிக்சரோ கேப்ஷனோ பார்த்துட்டு வாட் எவர் ஐ ஃபெல்ட், நான் அதை எழுத ஆரம்பிக்கும் போது திஸ் நியூ ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் மீனாட்சி சுந்தரம் என்ன சொன்னாரு, ரொம்ப நல்லா யோசிக்கிறீங்க, ரொம்ப நல்லா எழுதுறீங்க, why can't you write this also சசி அப்படின்னு கேட்கும்போது, எழுதுறதா நானா, நோ சான்ஸ், என்னோட ஒர்க் ஸ்கெடியூல் எல்லாம் அதெல்லாம் முடியவே முடியாது அப்படின்னு ரெஃப்யூஸ் பண்ணும் போதே வந்து உள்ளுக்குள்ள ஐ கேன் நம்மளும் ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு வந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அப்ப யோசிக்கும் போது வந்து எதை எழுதலாம் அப்படிங்கும் போது he gave the suggestion, மருத்துவத்தை தமிழ் எழுதுங்க, மருத்துவத்தை தமிழ் எழுதக்கூடிய ஆளுங்க ரொம்ப குறைவு, ஸோ கட்டாயமா வந்து அது நல்லா போகும், அதையும் ட்விட்டர்ல எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. ட்விட்டர் இஸ் ஒன் பேஸ், உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். இட் ஷுட் பி வெரி, the messages should be very sharp, very crispy and to the point. ஸோ அப்படி ஆரம்பிச்சதுதான் வந்து சவிதா சசி அப்படின்னு ஒரு ட்விட்டர் ஹேண்டிலும், அதுல கொஞ்சம் தமிழில் கொஞ்சம் மருத்துவம் அப்படிங்கிற ஒரு ஹேஷ்டேக். இன்னும் நல்ல ஞாபகம் இருக்கு, 2016 February 14th வேலண்டைன் டே அன்னைக்கு வந்து ஐ ஸ்டார்டட் மை ஹேஷ்டேக். அப்படியே லைனா வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அப்படியே 100 days ரெகுலரா வந்து ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் ட்வீட்ஸ் வந்து போட்டுட்டே இருந்தேன், ஒண்ணுக்கு கீழே போட்டுட்டு இருந்தேன். இந்த ஃபாலோவர்ஸ் நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட். ஒன் ஃபைன் டே ட்விட்டரோட டைரக்ட் மெசேஜ்ல வந்து ஒரு மெசேஜ், ஹாய் மேடம், திஸ் இஸ் ஃப்ரம் டீம் விகடன், can you call us, we are really interested in your writing for விகடன் அப்படின்னு, and do you know விகடன் அப்படின்னு வரை கேட்டிருந்தாங்க. எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும், எவ்வளவு த்ரில்டா இருக்கும். விகடன் இஸ் ஒன் புக், சின்ன வயசுல இருந்து படிச்சு சுஜாதாவை எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு இருந்த புக்ல இருந்து வந்து ஒரு இன்விடேஷன் வந்தது அப்படின்னு உடனே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா ஆரம்பிச்சதுதான் விகடனோட பயணம். விகடன்ல வந்து மருத்துவத்தை தான் முதல்ல எழுதினேன், ஆனந்த விகடன், அவள் விகடன், டாக்டர் விகடன், விகடன் ஆன்லைன் அப்படின்னு சொல்லி கண்டினியூஸா வந்து எழுதி 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 கிட்டத்தட்ட இப்ப வந்து 500+ ஆர்டிகல்ஸ் வந்து விகடன்ல எழுதிட்டேன். அண்ட் ஒரு ஸ்டேஜ்ல ட்விட்டர்ல வந்து விகடன் டாக்டர்மா இருக்காங்களா சவிதா சசி அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி வந்திருந்தது. ஸோ திஸ் வாஸ் தி இனிஷியல் ஸ்டார்ட். அதுக்கப்புறம் 2017 வந்து என்னோட அம்மா வந்து ஒரு நாள் கேட்டாங்க, சசிமா சின்ன வயசுல வந்து திருப்பாவை எல்லாம் பாடிட்டே இருப்பியல்ல, பாட்டி கூட நடந்துட்டே, அதையெல்லாம் வச்சு ஒரு எழுதலாமல்ல அப்படின்னு கேட்டாங்க. நிஜமா நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு. ஐதர் இட் ஷுட் பி திருப்பாவை திருவம்பாவை. மார்கழி மாசம் முழுக்க பாட்டி கையை பிடிச்சிட்டு ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் கோயிலுக்கு வந்து வேகமா நடந்து 30 பாட்டும் மனப்பாடமா பொருள் தெரிஞ்சும் தெரியாம பாடிட்டு போய் பிரசாதத்தையும் தீர்த்தத்தையும் வாங்கி திரும்பி வந்த நாள்கள் வந்து ரொம்ப இனிமையானவை. ஆனா பொருள், திருப்பாவையோட பொருள் புரிஞ்சு, ஆஹா இதுல இவ்வளவு அழகா இருக்கா, இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கா, இவ்வளவு அறிவியல் இருக்கா அப்படின்னு தெரியும் போது மருத்துவத்துக்குள்ள வந்தாச்சு, வேலைக்குள்ள வந்தாச்சு, எல்லாத்தையும் மறந்தாச்சு. இப்ப அம்மா சொல்லும் போது வை நாட் அப்படின்னு இருக்கும்போது அப்பதான் வந்து புது டேப்ஸ் ஓபன் ஆச்சு.
எப்படியெல்லாம் ஓபன் ஆச்சு அப்படின்னா, கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அதுக்குள்ள ஒரு எபிஜெனட்டிக்ஸ் இருக்கு. நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி அப்படிங்கும் போது அங்க ஒரு பயாலஜிக்கல் கிளாக் இருக்கு. வெள்ளி எழுந்து வியாழம் முறங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அங்க ஒரு ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் இருக்கு. ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒழித்து வளர அப்படின்னு சொல்லும் போது அங்க வந்து அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்கு. இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு பாட்லையும் வந்து இத்தனை விஷயங்கள் அந்த அம்மா வந்து அத்தனை வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு அழகா எழுதியிருக்கிறது வந்து why can't we say it in a different way அப்படின்னு சொல்லி வெறும் விளக்கமா மட்டும் கொடுக்காம தேடி தேடி புராண கதைகளை வந்து லிங்க் கொடுத்து இப்படிதான் வந்தது அப்படின்னு எழுதும் போது மார்கழி உற்சவம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புத்தகம் வந்தது. இந்த புத்தகத்தை வந்து வாசிச்ச கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் கிருஷ்ணன் சார் வந்து ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு, இது ஒரு தவமா வந்து எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னாரு. அப்படி சொன்னவர் தான் வந்து இந்த புக் லான்ச்லயும் நம்மளோட கோயம்புத்தூர் ஐஎம்ஏ ஹால்ல ஆக்டர் விவேக் சார், கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் கிருஷ்ணன் சார், AM ராஜகோபாலன், விஜய வேலாயுதம் ஐயா, இந்திரா சவுந்தரராஜன் அண்ட் முக்கியமா ப்ரொஃபசர் ஜெயந்தஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் மேடம், இவங்க எல்லாம் வந்து இந்த புக் லான்ச்சுக்கு வந்து சந்தியா பப்ளிகேஷன்ஸ்ல வந்து சந்தியா நடராஜன் சாரால இந்த புக் பப்ளிஷ் ஆனதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளாஷ் ஃபெல் ஆன் மீ அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனா இந்த மார்கழி உற்சவம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு புத்தகம் கொடுத்த அங்கீகாரம் வந்து நீங்க நினைச்சு கூட பார்க்க மாட்டீங்க. இமீடியட்டா தமிழ் ஹிந்துல இருந்து சிறப்பு பேச்சாளராக ஒரு அழைப்பு, அடுத்த 1 வீக்லயே வந்து ஒரு கால் வந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து சூரியன் எஃப்எம்ல வந்து மார்கழி மாசம் 30 நாளும் வந்து திருப்பாவைக்கான விளக்கம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னோட இதை வந்து பிராட்காஸ்ட் பண்ணாங்க. இப்ப சமீபத்துல வந்து இந்த புக் வந்து கன்னட மொழியில மொழிபெயர்க்கப்பட்டு கர்நாடகா கவர்மெண்டே வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னதுன்னா, பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தோட BA லிட்ரேச்சர்ல பக்தி இலக்கியத்துல வந்து மார்கழி உற்சவம் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் புக்கா சேர்க்கப்பட்டிருக்கு. ஒரே ஒரு புத்தகம், அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரே ஒரு எழுத்து கொடுத்த அங்கீகாரம் வந்து என்னால நிஜமாவே இன்னுமே நம்ப கூட முடியல. சோ அது மூலியமா வந்த ரெஃபரன்சஸ் மூலியமா தமிழ் ஹிந்துல, குங்குமம்ல அப்படி ரெகுலரா எழுத ஆரம்பிச்சேன். இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் ரோட் அபவுட் மீ, டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ரோட் அபவுட் மீ. ஸோ இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஜேர்னி, அப்வர்ட் ஜேர்னி அப்படின்னு நான் டெஃபினட்டா சொல்லணும். அதே டைம்ல வந்து விகடன் வந்து தே ஹேட் இன்ட்ரெஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் விஷுவல் மீடியா. நீங்க அதுல வந்து நீங்க நல்லா பேசுறீங்க மேடம், கொஞ்சம் எங்களுக்கு வந்து வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொன்னப்பதான் வந்து கோவிடும் நம்மளுக்கு கரெக்டா வந்தது. அண்ட் கோவிட் அவேர்னஸ் வீடியோஸ் வந்து என்னால நம்ப கூட முடியாம இட் வென்ட் டு 2 million வியூஸ். சோ நம்மளால வந்து எழுத்தாலையும் பேச்சாலையும் வந்து சம்வேர் வி கேன் மேக். நான் எழுத ஆரம்பிச்சது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டரா. when I started writing, obstetric practiceல இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு வடிகாலாக மட்டும்தான் வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனா அது வந்து எனக்கு தந்த முகங்கள் வேற. It gave me a real recharge of my energy அப்படின்னு சொல்லலாம். And it connected me to so many people. அதுதான் வந்து நிஜமான விஷயம். ஸோ இங்க வந்து இந்த இனிஷியேட்ஸ் புக் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் நாட் ஒரு துறையில இருந்து ஒரு துறைக்கு போறது, நம்ம துறையை நம்ம பண்ணிட்டே தான் இருக்கோம். அது கூடவே why not another அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் வந்து இந்த டாக்கோட கிரக்ஸா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். 2022ல இந்த எழுத்து பயணம் தொடர்ந்து வர 3 புத்தகங்கள் ஒன்னா வந்து வெளியிட நேரிட்டது. அதுல வந்து ஒரு புத்தகம் நீங்க கண்டிப்பா முடியும் போது வாசிங்க, வெளித்தெரியாதவர்கள், The Women in Medicine in India who have contributed to medicine. அது ரொம்ப அழகான வரலாறு. அது வந்து தேடி கிடைச்சது குங்குமம் புக்ல வந்து பப்ளிஷ் ஆகி சூரியன் பதிப்பகமே வந்து பப்ளிஷ் பண்ண ஒரு புத்தகம். அதை தவிர வந்து ஆன்மீகமும் அறிவியல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு அப்படின்னு இன்னொரு புத்தகமும். அண்ட் a book very close to my heart is 5 செகண்ட் அட்டகாசம். ஒரு 100 ஃபிளாஷ் ஸ்டோரிஸ், என்னென்னலாம் தோணுதோ என்னென்னலாம் லெட் அவுட் பண்ணணும்னு தோணுதோ அத்தனையும் வந்து கொண்டு வந்து 100 ஃபிளாஷ் ஸ்டோரிஸ். இந்த 3 புத்தகங்களும் வந்து 2022ல புக் லான்ச் நடந்தது. அண்ட் இட் த்ரூ மச் மோர் லைட் ஆன் மீ அப்படின்னு சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து டிவி இன்டர்வியூஸ் வந்தது, ரோட்டரி விருதுநகர்ல இருந்து கால் வந்தது. அண்ட் டு சே ஹானஸ்ட்லி, இது வரைக்கும் ஓஜி சொசைட்டில மட்டும் பேசிட்டு இருந்த காரமட ஓரத்துல இருந்த ஒரு டாக்டர் வந்து IAP வந்து இன்வைட் பண்ற சிச்சுவேஷனும் வந்து ரொம்ப அழகா இருந்தது. அண்ட் தேங்க்ஸ் சோ மச் அகெயின் ஐ ஷுட் சே. ஸோ அப்போ வந்து ஒர்க்கும் பண்ணிட்டு இதுவும் பண்ணா எந்த பிரச்சனையும் வராதா, நெகட்டிவா எதுவுமே வராதா அப்படின்னு சொன்னதுன்னா, காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லாம ஏதாவது ஒரு சர்ஜரி இருக்குமா? ஸோ டெஃபினட்டா there were complications. Yes,
in social media எங்கயாவது ஒரு கார்னர் ஆகும், ட்விட்டர்ல யாராவது ஒருத்தர் வந்து how can she write like this அப்படின்னு சொல்லி நெகட்டிவா பேச ஆரம்பிச்சாங்க. and the work life balance was really bothered. எப்படி எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னதுன்னா, நீங்க இந்த ஆர்டிகல் இந்த டேக்குள்ள கொடுங்க அப்படிங்கும் போது எனக்கு இங்க ஒரு டெலிவரி உட்காந்துருக்கும். those people will never know that I'm sitting with a patient. பட் ஆனா வந்து ஏர்லி மார்னிங்குள்ள கொடுக்கணும் அப்படிங்கும் போது my sleep was really affected to an extent that இஸ்மாயில் சார் சொன்னாரு கொஞ்சமாவது தூங்குடா அப்படின்னு சொன்னாரு. சசிகுமார் பீடியாட்ரிஷியன் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர், நீ வந்து பேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து பாய்சன மரம் பாத்துக்கோ அப்படின்னு. கனிமொழி இதெல்லாம் எப்ப நிறுத்துவ அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து இருந்தது. பட் சம்வேர் எங்கேயோ ஒரு குரல் வந்து நீங்க தான் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன், உங்க எழுத்து எவ்வளவு அழகா இருக்கு தெரியுமா, இப்ப கூட நர்மதா வந்து திருப்பாவை படிச்சா அப்படின்னு மார்கழி உற்சவத்தை சொல்லும் போது that propels me to do more. அதுதான் நிஜமான விஷயம். So this passion இது இன்னொரு துறையிலையும் இருந்துட்டு டெஃபினட்டா அதை கண்டினியூ பண்ண முடியும். இது வந்து உங்களுக்கு அது எழுத்தா இருக்கலாம், ஓவியமா இருக்கலாம், ஆர் வேற எதுவா இருக்கலாம். You just need the right person and the right time alone for an inspiration. And before I finish this small talk, ரெண்டு விஷயங்களை நான் இங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு தார்மீக கடமை இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். யாரோ ஒருத்தங்க வந்து நுங்கு சாப்பிட்டா பிரஸ்ட் பெருசாகும் அப்படின்னு வந்து பேசுறாங்க, and she gets a million views. Are we not right in asking them a question, and are we not right justified to at least இப்போ பப்ளிக் வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வந்து அதிகமா சொல்றதுக்கு வந்து நம்ம எல்லாரும் வந்து முன்னெடுப்பு எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஏர்னஸ்ட் ரெக்வெஸ்ட் வந்து IAP ஹியூமன் பீயிங்க்கும் நான் இங்க வச்சுக்கிறேன். அண்ட் டெஃபினட்டா வந்து இந்த குட்டி ஸ்பீச்ல யாரோ ஒருத்தர் உங்களோட பேஷன்ல அதர்தான் பிராக்டிஸ் இஸ் அவர் த்ரெட்வின்னர், அது யாருமே இல்லைன்னு சொல்ல போறது இல்லை, அதையே தான் பண்ணிட்டு இருக்க போறோம். அது கூட வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்த அடிஷ்னலா பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னதுன்னா இட் ரியலி இஸ் ரிலாக்ஸிங் லாட் அப்படிங்கிறது தான் நிஜமான உண்மை. And here I want to say, yes, I am two women. One wants to have all the joy, passion and adventure that life can give. The other wants to be a slave to routine, to family life, to the things that can be planned and achieved by Paulo Coelho. என்ன போலவே உங்ககிட்டயும் வந்து எத்தனையோ தனித்திறமை இருக்கும், அது எல்லாமே வந்து மென்மேலும் வளரணும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு as I said, you just need to find the right person at the right time. ஒரு சின்ன கவிதையா சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னதுன்னா, எதையேனும் சார்ந்திரு, கவித்துவம், தனித்துவம், காதல், இங்கிதம், சங்கீதம், இப்படி எதன் மீதேனும் சார்ந்திரு, இல்லையேல் உலகம் காணாமலே போய்விடும். வண்ண நிலவனோட ரொம்ப அழகான வரிகள் எது. அண்ட் 100th ஃபிளாஷ் ஸ்டோரியா வந்து தொடரும் அப்படிங்கிற கேப்ஷன்ல 5 செகண்ட் அட்டகாசம், இவ்வளவு பெரிய புத்தகத்தை நான் தான் முடித்து வைத்தேன் என தனக்கு முன்னே இருந்த இறுதி வார்த்தையிடம் பெருமையுடன் கூறிக்கொண்டது முற்றுப்புள்ளி. படித்த புத்தகத்தை மூடி வைத்த வாசகன் அங்கிருந்து சிந்திக்க தொடங்கினார். நம்மளும் சிந்திப்போம், சாதிப்போம். நன்றி அனைவருக்கும். நன்றி அக்கா, ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கு. ரியலி ஐ திங்க் somebody definitely will take it up. அதுக்காக தான் இந்த இதை உங்களை இன்வைட் பண்ண ரொம்ப ஹாப்பி. அண்ட் உங்க 3 books-உம் படிச்சோம். I'm reading the second book. நான் I'll definitely give the review. I think எல்லாரும் படிப்போம்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷன். தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் இவ்வளோ உங்களோட பிஸி ஷெட்யூல்லையும் கூட. தேங்க்ஸ், தேங்க்யூ. ஸோ ப்ளீஸ் வெயிட் ஃபார் our blockbuster also for our panelists. Please join with us. So now we'll start directly with the panel because the time is really very short. So starting here, so இப்போ வந்து இதே பேஸ் பண்ணி தான் நாங்க வந்து என்னன்னா மல்டி ஃபேசட்டட் பர்சனாலிட்டியா நம்ம இருக்கிறோம். ஆனா நம்மளால வந்து குவீன் ஆஃப் பிராக்டிஸ் அண்ட் குவீன் ஆஃப் ஹோம் ரெண்டுமே இருக்க முடியுமா அப்படின்றது ஒரு பெரிய கேள்வியா இருக்கு. So I wanted to talk about this, and I also wanted to get the opinion of, as I said, Dr. Nandini Kumaran ma'am, who is a leading practitioner in Coimbatore with a vast experience behind her. Dr. Shamla ma'am, who is in First Med Apollo Hospital in the corporate side. Dr. Rashmi, who's the entrepreneur and who's the owner of Ramalingam Children's Hospital at Salem, who has started her entrepreneurship now. And Dr. Ashmita, a mother of 2 lovely kids, who's a gold medalist in her MD, as well as daughter of Dr. Remma ma'am, who has just started her practice. So among my panelists, I'm going to give them 15 situations and see how they have become the queen of practice, and how is they are aspiring to become the queen of their practice and home. So let's get to the panel directly.
So the outline of the panel will be on introduction, challenges a women doctor faces in her office practice, which will be based on case-based discussion and how do we take it forward, challenges in life, and how we are going to sum it up all. Today's healthcare system, as you know, it's like a tightrope. There's a growing pressure from the government who are working in government side, as well as we also get from the private practitioners also. Corporates, on the other, focuses on a reactive posture and deprive us of the autonomy. However, even with all this, confidence in office practice remains with the public, and anything done to the practice will improve. But the challenges that women faces is totally different when it comes to a private practice. But interestingly, the share of female doctors is growing, especially in India also. It has grown exponentially from 29% in 1990. Almost we have grown up to 45% in 2020. So what do we have as a women pediatrician? What are the challenges we have in office practice? So one thing is establishment of the office, availability of staffs. What are the technological advancements we are having? The biggest challenge is the time management. The other is the unrealistic expectation from the patients, government regulatory rules, as well as complaint standard. So let us look at, we are going to guide, this is a young pediatrician, Dr. X, who's just going to start her practice, and she wants to be the queen in both her practice and home. So let's ask her for the situation one she is having. You can see two clinics. One is the routine clinic, which we have seen earlier. And the other is a now modern posh clinic. Mr. A, who is friend of the dear Dr. X, he's saying he's a software engineer and he does not mind to spend on healthcare, but wants an ultra modern healthcare system, and he conveys the same to her. Whereas a painter who's listening, the conversation is saying, Madam, why do we want in the பெரிய posh clinic எதுக்கு மேடம்? ஒரு சின்ன இடத்துல உட்கார்ந்து ஒரு 50 ரூபாய்க்குள்ள அந்த டாக்டர் வந்து பணம் கொடுத்து மெடிசனும் கொடுத்தா எனக்கு அது போதும். So just giving a medicine is enough. In the same context, let us listen to the panelists. What will be your ideal place to start practice? So as Nandini Kumaran madam has already established, I want to start off with her. Madam, what do you think? How did you start your practice and what do you think is the situation now? Yeah. Good evening, Dr. Narmada and TNPSC for the opportunity. Thank you. I think I'm in practice for the last 38 years in Coimbatore. And actually, always when we start practice, we have to consider several points. What is the correct place? Because the place is very important. One is it should be accessible because all of them cannot come by car. It should be accessible at least for public transports like bus, autos or something like that. It should not be very much into the thing. Not in a very crowded place like in market areas, etc. So we have to have a location which is accessible, where people can come. At the same time, it should not be a busy main road. And preferably, initially when I started, I took up a place in the first floor. And then over a year, as the practice picked up, the patients were complaining that it was difficult for them to bring very little ones because they'll have to climb. Because even if you're in a first floor, at that time and all, we did not have lift about 35 years back in that building. And then they said to carry small infants. Sometimes it will be a mother who's pregnant, who's bringing a lady. Sometimes it may not be parents who are bringing the children. It will be only the grandparents, all in who are senior citizens who may have knee problem. So they also expressed, doctor, we feel as a pediatrician, you must have a clinic in the all well-wishers. They said it will be better that you have a place in the ground floor. So that was a suggestion. And then as I was looking out, then I moved into a place which was preferably a ground floor. I think as young pediatricians, you must consider as pediatricians, I think even obstetricians also would agree, it will be better to be in a ground floor. And then Dr. Narmada had shown two pictures. One is the regular earlier clinics and then the very posh. It just depends upon what sort of, how much you're socioeconomically or that is placed to really spend so much on a very posh thing. Because when you make things posher, then the expenses will be more. You'll have to have more staff.
and therefore you have also to charge a fees which is proportionate to need. But I think a mediocre between the two is, I think, would be more ideal for most of us. And any office we should have, it should not be just directly with the, we have seen people with just only 4 or 5 chairs in the thing, and then people all standing outside with children. I think that is not very ideal. You should have a reasonable waiting room with one end the reception person. The reception person should be facing the door because she must be very friendly to invite them. She should be having a telephone nearby, and the waiting room should be, at least you should have about 10 to 15 chairs, with some chairs even outside, but in a covered area, not, it should be at least a sunshade. And because we are basically pediatricians, we have to remember we have young mothers who will be breastfeeding. So you must have a breastfeeding room. If you cannot provide a separate breastfeeding room, at least you must have a sort of a partition where you'll give privacy to mothers to breastfeed. These are some small things that I thought I should share in considering. But Ashmita, you are the young generation. Do you know, having this posh thing, even I am very keen on this. Anna madam adu or mediocre அப்படின்றாங்க. நீங்க, what is your thought on this thing? Good evening, first of all, to all of the dignitaries here. It's a real honor to be here. I'm a teeny tiny bud in this garden of fully bloomed pediatricians. So I have taken over my father's clinic, and thankfully for me, he had really great taste, and the interiors were very good already. So as such, I had to do only minor adjustments, make it a little more kid friendly, like have colorful height charts, or something that's going to, all the teddy bears that my children have stopped using are all sitting in the clinic now. So something that is going to keep children, because already parents who are going to come are going to be highly emotionally charged, because all of us with kids are going to be really stressed. So what we need is something, a soothing environment, something calm, not only for the patients, we are also going to spend every day in our clinic. So something that is going to be very calm for us. It doesn't have to be posh, or whichever area we have, with adequate ventilation, and someone, an office staff who can handle tantrums is what I think my priority will be in handling a clinic. Great. So the younger generation feels that the interiors little on the posh side, but with minimal, and Nandini madam. So the take here in this situation, I would go with what madam said, a place which is very accessible to everybody, a little spacious, and probably investing a little more on the interiors than what the earlier generation was doing is much more favorable in this situation. So that's what I think is summing it up here. Okay, coming to the next question is, Rashmi, this is to you. You are an entrepreneur, okay? You have a front office, and you know you are employing about 30 to 40 staff, and you get staffs who are having a very good command of language and very well dressed, and they know a bit of computers. But once they know this, the salary automatically increases to beyond 12,000 or 15,000. Whereas corporates, Shamla madam will agree that it is a need and they will invest on it. But being a practitioner, do you think I would need a person of that cadre, or it is okay that I have a 10th and 12th standard student or a girl and I train her for that, which will be on a little less salary, but will not be posh? What do you think? Who should manage my front office? Thank you, IAP team, for giving me this opportunity, and special thanks to Dr. Narmada. See, first, I would say education is definitely important, and 10th or 11th or padichindalu, it is okay. But how they handle the patients in the front office is very important, because they are the first people who our patients face. அவங்க சிரிக்காம ஒரு ப்ராப்பர் ஆன்சர் கொடுக்காம, even if they are BSc graduate or BE graduate, if they have that high headedness and ஒரு ரிப்ளை கொடுக்கல, the patient will never compensate. அங்கிருந்து அப்படியே வெளியே போயிடும். This is what even I have faced in my practice. And if a 10th or 12th standard girl, if she can handle minimal amount of computer, but computers தெரிஞ்சிருக்கிறது முக்கியம் தான் இல்ல, but how they present themselves to the patient attender is very important, because they ask them n number of questions. நம்ம கிட்ட வந்து சிரிப்பாங்க, அவங்கள்ட்ட இருந்து ரொம்ப திட்டுவாங்க, நான் இவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணணுமா, எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அனுப்பிச்சுடுங்க, என் குழந்தைக்கு ஃபீவர் இருக்கு, நான் வந்து ரொம்ப நேரம் ஆஃபீஸ் போகணும், ட்ரெயினுக்கு போகணும், எனக்கு வீட்டுல வந்து ஒரு கண்டலன்ஸ் இருக்கு போகணும்னு. So yes, of course, education is important, but I want them to be smart and friendly with the patients who come there. That is the priority. Shamla madam, what is your take on it? Because in a corporate, they always employ people with higher education. Do you see that is an advantage here? I agree with
Ma'am, I think you're logged into this thing. Yeah. Can you hear me now? Yeah. Good. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, I think I agree with Dr. Rashmi. At the outset, I want to thank IAP TNSC for the opportunity and to Narmada for inviting me to be part of this panel. I agree with Dr. Rashmi that you need a tactful person. I would always like to say that I can't be more efficient than my secretary. So if my secretary is not efficient, I can't be more efficient than her. You know, they need to handle all kinds of people. You know that people are very demanding now. They think only their time is important and our time is not. So we need someone who can handle egos and handle, aggressive patients, and they must be able to converse in multiple languages. At least the patients we get in Apollo, they need to know Hindi, they need to know multiple languages. So even if their level of education is not much, their ability to handle humans should be very good. So both of my panelists accept that more than the education, paying a little more for a front office staff who can handle the patient with a good attitude is more important, right? So exactly. Right, we can sum it up with that, right? So coming to the third, I have Dr. X is saying, I have sat and helped my seniors in their clinic, and I find most of them ask the same doubts. It is always like this. Enna சாப்பாடு கொடுக்கலாம், என் குழந்தை சாப்பிடவே மாட்டேங்குது, இல்ல என் குழந்தை ரொம்ப வீக்கா இருக்கு அப்படின்னு. இந்த கேள்வி திருப்பி திருப்பியும் வருது. So, but how do you help out in a better communication? Because that will actually impact on our practice. ஏன்னா திருப்பி திருப்பி அதே 100 பேஷண்ட்டுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறப்போ ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கும். So, Nandini madam, what do you do to handle such situation in your clinic? I think as professionals, we have to spend a lot of time in a proper history taking, clinical examination, arriving at a diagnosis, formulating the therapy, and then also do some and also counsel, because that's the most important. But as you know, everybody is loaded with a lot of OPs. You cannot be really doing the entire job. As professionals, in the diagnosis therapy concentrate panni, parents kitta or quick communicate pannite. You must train your front desk people or your nursing assistant to do lot of communication. Appo avungalukku vandu nama general and the fever ku edukakuriya care, apro diet, nutrition, apro well child vandanganna and the vaccines we like to, because they will all be very very good at the immunization chart mudal check panni. So I think the training the front desk people or your nursing assistant to complete your evaluation by a good communication there afterwards, because nama eludra marundum koda correcta it has to be executed. Appada the success therapy is also successful. I think the front desk and the nursing assistants will be our right and left hand for us to do the job completely. Yeah, Rashmi, what do you think? Is there any other way apart from the front desk and the staff nurse which is there? Where is that methodology you follow pandringla unga hospital? Madam, what we do is like when they enter itself, as madams in the front office staffs, they give a full explanation about the diet and the immunization. And apart from the TV which we have in the OPDs, we don't run music channels or cartoon channels. We give an allotted time only for that. So the rest of the time, we give tips about childcare, nutrition, and immunization, which is done partly by the hospital. And some, of course, the vaccine companies give their one without their tag. So we keep that scrolling day in and day out. And in our hospital website also, we give pop-ups and Facebook link porro. This is how we keep educating them in and out. And of course, as madam said, our time is very limited to every patient, hardly few minutes. And it is a great role, front office people. And if they communicate, we have to train them. They have to communicate. So only if they talk to the patients, we can have the consistency of the patients with us. But front office train and all the displays, all the TVs, instead of running shows which they watch at home, we can give it as an educative and informative messages in the TVs. So, Ashmita, your take on this? Do you use a lot of banners, or because scrolling, because Rashmi is in a hospital setup, she may be able to use it.
But being a private practitioner who starting first, what do you think your take on this? My passion is in lactation and establishing latch in newborns. So that takes a lot of time because all of them come with, they're not able to latch. So each session itself can take 20 to 30 minutes. The baby might be sleeping, might have just had a feed. So what I do is I have a social media page, and I request them to see, or if we have a website, we can have frequently asked questions on that, and any doubts that the patient might have, we can have frequently asked questions, about 10 or 12 questions, which will help them. They can go home and they can read it when they are at leisure. So this is what I find useful, when we can always share tips on our social media page, or if well as definitely a very controlled volume of patients and I can afford to give time right now. So in the future, maybe I'll need help for that. Yeah, display boards, banners, definitely be very helpful. And IAP has been doing a lot of that in display boards, and this videos also will be helpful. So yes, so coming to the situation 4, I have seen one of the patients having a very big fight in the reception area. As a woman, women doctor ரொம்ப சத்தம் எப்ப பாரு வந்து parental conflict ரொம்ப இருக்கு, and more so grandparents அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் வர ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா கத்துறது ரொம்ப அதிகமாகுது, all the more for women doctors. So I want to know your experience of how do you handle them, and have you faced that situation? Is it more just because we are women doctors, or is it there for everybody? Nandini ma'am, you would have seen a generation which respected you like a god, and coming to a generation that is treating us as a healthcare provider. You know, there has been a change in the way the doctors are being called. From calling them as a doctor, now we are just called as HCPs. Everybody, nurse is a HCP, doctor is a HCP, paramedical is a HCP. So there is a paradigm shift in the way the hospitals are dealing with the doctors. So healthcare provider I know. So do you think in the conflict, enakku problem da in the parental conflict, I get very jittery. So நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றீங்க இத? எனக்கு சொல்ல போனா உண்மையாவே although 38 years practice பண்ணியிருந்தாலும் parental conflicts ஓட நான் எனக்கு நினைச்சு பார்க்க very very rare occasions, very very rare. That is because even from the beginning I was practicing an appointment system, and I used to give for the old appointments about 15 minutes time, and for new appointments I give them at 20 minutes interval only. I see a very limited number of patients. In fact, I'm nowhere near any of y'all in the numbers that we see in the OP. And because of this, there's an appointment register. They make a calls and come. And therefore, it's a little more, the fight is not there. But however, we know offline, whenever there is an illness, because first time when they come to us, they're already always told when there is a very emergency, daring emergency, to the hospital where I'm the visiting consultant or may have the admissions, they will go over there. Otherwise, whenever a child is very sick, they can come in. So offline, we also see them. Once in a way, when I had the conflict was when we had our doctor colleagues who bring the children. Sometimes they would have not taken an appointment over a phone call, and then we ask them to come. And they are also coming in between their hospital work if they are working in corporate hospitals or from their clinics. So sometimes we leave them offline. So that is the only situation where sometimes the attenders are a little thing about how could you leave them. And then they are explained to that they are also my colleague doctors, and they have come in between and their child is unwell. I have not had major parental conflicts. Yeah, maybe it's an OPD thing, but I will ask Shamla madam. She's in the corporate, and you have a lot of IP patients, and charges are not in your hand. But you are the forefront of the corporate people. They will ask only you. Have you had a situation like this? Neenga enna pannirpeenga ma'am? Yeah, many times. I think we are blessed in the fact that we have a security and a lot of people to back us up. But I think we find that more, what shall I say, the more posh patients, they are the ones likely to, create problems. But like Dr. Nandini is saying, if we have enough time for them, or when they are very combative or restless, we give them a separate room to chill, and we spend extra time counseling them, they usually are able to, cool down. So there was just one situation where couple of weeks back, we had a father who was drunk, and he brought his child into the emergency, and we had to keep all the other waiting patients out so that we could handle this person. We had to call in the police. So as I said, I'm blessed because we have a
security personnel and a big chain of people to help us in case of a difficult situation. Often the sicker the patient is and the richer the patients are, they are more likely to cause issues. Rashmi, I think you and me are in a setup where we don't have this luxury of having exactly. I was just thinking. So what do you do? What do you do then? So as Nandini madam said, it's the problem with the people who don't fix a prior appointment. We have token system and online appointment. And these online appointment people, they don't want to wait at all. We give them a period of 1 hour as waiting. So they want to come immediately see. And the mentality is they want to come see and go. When people breach in between that, the people waiting get offended. And second, when a child is having high fever or tachypnea, when it's not addressed immediately, number prescription வாங்கி syrup எழுதி கொடுத்து wait பண்ண சொல்லுங்க, front office நீங்க தொடச்சு விடுங்கன்னு சொன்னாலுமே they are comforted. But the conflicts, they scream and they do. So it is the managers, we have trained them, we ask them to handle situation, we tell them, I will not come there, you have to handle, I will do only the job of taking care of the child. But in the IT in the Panam issue, Jai Shamla madam to front office irukanga, Nandini madam does not take up. But you take up IP patients in your thing, they may not pay. In that situation, what do you do? And when the child is sick and you are going to refer to some place because they wanted or you want to refer, appada namakku romba conflict varudhu. Appa neenga eppadi handle pandringa? See, billing vande, I tell them clear, we explain them clear cut when they get admitted. This is what is the charges, and we get a sign, because initially when we don't get a sign, some person pops up and tells illa engalukku theriyave illa. So every day they have to go for ward rounds and say what is the outstanding, and they have to sign. And for each ward category we have a minimal outstanding amount which is allowed. So I might be rude, but adhik mal pochna we lock the pharmacy. The medicines will not be provided. We say them it's a central control system, so the medicines will not be provided. So only if you pay, the medicines will be released. So, and what I feel is like with the strict rules, and I tell them billing is not in my hand, it is done by my father, so which they hardly get to see him. They hardly get to see him. You know what? I rely on my husband and you rely on your father. And I tell it's my husband. My husband hardly walks in because he's an oncologist, so he has a different place to work. So I put the blame on both of them, or my mother. These three people hardly walk in. So I think see, it is not that we are rude. We have to be emphasizing them repeatedly. Because when the child is good, they're happy. When the child gets sick, they come up with all problems. So the office team, the cash counter has to be really strong and sturdy. And I think we have to comfort them in some way, because they are the people who get all the brunt from the patients. And I put the blame on this. I put the blame on the three people who are unavailable in the hospital. Yeah, this is one of Thirumalai sir sonna madri, idu or neritalana point vandu eppa paru we are to rely on some male person, but konjam vandu conflict kammi pandrathu vandu authority namma side la the male person illinga, clear communication namma side clear communication and document whatever you communicated. Document and sign every day, and the documentation is, and the sign approval should be from the child's mother or father, and mainly from the father. Is what we faced in our it is both posh and mediocre. So they said, yeah, wife kondume therlinga theriyam kaiyeluthu potutan in case inda puriyala appdinu. So it is still the male who rule. I will say that. So get it signed from the father or the grandfather, which works well. Yeah, documentation, effective communication, documentation. So effective communication. Another thing, Dr. Narmada, what I wanted to tell is parental conflict வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லாதவங்க தான் சொன்ன மாதிரி posh people or mild symptoms இருக்கிறவங்க, they will be sometimes they will react a little something disproportionate to their symptoms because of the past. இது இந்த மாதிரி இருந்துதான் ஃபிட்ஸ் வந்துச்சு, அப்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஃபிட்ஸ் வந்துச்சு. நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட் டெஸ்க் வந்து we can teach them and the triage பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வரும்போதே ஃபைல் வச்சும் போதே எதுக்காக வந்திருக்கீங்க என்னன்னு கேட்கலாம். ஸோ வெல் சைல்ட் இம்யூனைசேஷன் எல்லாம் நம்மளுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. சைல்ட் இல்லா இருந்துச்சுன்னா வெயிட் போடும்போதோ இது பண்ணும்போதோ குழந்தைய கொஞ்சம் பார்க்க சொல்லுவோம். எஸ்பெஷலி ரொம்ப, ஏன்னா சம்டைம்ஸ் நம்ம பார்த்தா வெயிட் பண்ணிட்டு ஒருத்தர் உள்ளுக்குள்ள வருவாங்க, அந்த சைல்ட் தான் சிக்கா இருக்கும், உடனே நம்ம ஐசியூல அட்மிட் பண்ண. பட் பேரண்ட்ஸ் வந்து they are not aware. So sometimes parents உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது தெரியலனாலும் I think front desk persons வந்து ஃபீவர் பார்க்கறத விட breath இது எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். ABCs வந்து கொஞ்சம் something to the front desk சொல்லி கொடுத்தா they can find out a well child and an ill child. So that sometimes offline நம்ம அவங்களை கூப்பிட்டுக்கலாம். So parental conflict reduce பண்றதுக்கு triaging, educating the front office, clear communication is the essential, I think, what the panelists are conveying.
And as a we may get the help, but then in all these points will make us little more independent than we have to depend on them. Okay. And one thing is this branding. Why I put this is a file or a patient. Adu women mandi po nama clinic ஆரம்பிக்கறச்ச men ஆரம்பிக்கறப்போ ஒரு difference இருக்கு. When my husband starts a clinic, he is a breadwinner ன்ற மாதிரி ஒரு impression. So the investment is more on the clinic. The investment is more on the files and the branding and all that. But ஒரு women na practice start பண்றச்ச ஒரு medical ஷாப்ல வந்து ஒரு ஃபைல் கொடுத்தாங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறது இல்ல வேக்சின் கம்பெனிஸ் கொடுக்குறாங்க because we think about we don't want to invest more because of lot of domestic and we prioritize that more than this. But is it the right thing? Are we doing the right thing? Ashmita, your take on this? My husband and me are currently in the process of designing a file by ourselves for our clinic. So we think that it is important from the patient side to maintain their records in a neat manner, of course. And for us, we can have our credentials on the file, the services that we provide in our clinic. So when this file goes to another specialist, it's also going to increase our chance, our referrals to our clinic. And so I think a file is a good way to go forward if we can do it. Yes, I think this is one of the very important thing we wanted to convey. Maybe you will spend only 1,000 to 1,500 on each of the your printing prescriptions. But when you do allow the medical shop person or some other one, the brand they are marketing themselves. They are marketing themselves or not to you. So we women have to think in that angle also. And even for men, for everybody who's starting their practice, branding is very, very important. And you use your own page, your own website, your own files for your branding and not rely on company. Okay, I'll just go to the next situation. Just a point to add. The stationery is an expense that we have to think. But as you say, even nalla design file, I have designed file and then we printed nalo ஒரு 15 rupeesக்கு மேல போகாது. Charts வந்து நீங்க போட்டீங்கன்னா in bulkல நம்ம print பண்ணோம்னா 4 to 5 rupees per growth chart தான். So நீங்க ஒரு 2 growth charts under 5, above 5 நாலும் 2 growth charts போடுறீங்க. So நீங்க maximum நீங்க ஃபைலுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணனா ஒரு 30 rupees தான் ஆகும். There is nothing. அதனால நீங்க என்னன்னா what I do is when the patient comes, see after that we add on sheets. All that is all part of the profession. We take a fee, so we'll have to provide some stationery. But I have a habit when the patient comes for the first time and I give my file with all the details, with all these charts. Preferably, I have had so many charts where the growth is not at all plotted. And I do the plotting for the first time. Somebody is taking care for 5 years. So we have to put the charts, use the charts. And I collect when they come for the first time, I put my consultation with R. That means registration. They pay 50 rupees for registration. I agree, madam. They should always pay a registration fee because ninga file extra charge panna venda. Whatever is the cost to cost, we can take it from them. Yeah, but it is very essential that we do the branding ourselves, right? We have to do the branding. Definitely, we should not medical ethics. Never have pharmacy people or a person, lab person, do it because it will be your name and keela vande it is the lab. I think we should not sell ourselves. Never do that. No commissions, no selling ourselves. The one thing again is the approvals. Even if a clinical establishment act vandiruchu, even or a normal clinic, small clinic aramchalum biomedical rules vandiruchu, we are paying about 1,000 rupees for the disposal for small clinic, and the cost multiplies when you're having and as a pathina fire rules, safety rules it ellame irukku. So Rashmi, as an entrepreneur, how do you manage this? Because in the licenses and permits ellathukkum neenga dhaan alayano, neenga dhaan poganum. How do you do this? How do you manage this? Do you employ somebody or do you want to go by rules? Madam, we actually go by rules because if we don't follow the rules, it's a big headache. Even though we follow the rules, we go for approval, we have to pay them extra. That is a different story. And it's a safe practice because we have too many things to handle in our practice, patient care and family, everything. So it is better to get all the approvals. And first visit, I go to make my face familiar in the office that I am there, I am existing. And subsequent follow-ups and visits, I ask the people, the manager and the team to go do it. But still, I make it a point, I speak over the phone to the concerned person because sometimes they get offended. Owner varla nee mattum vanditrukka apra file thalli vei avanga vara solla appdimbanga madam. But always it is better to go by the rules, follow the rules and have an adequate renewal every year because once we don't renew, some new officer comes, he creates a big trouble and it takes a lot of time and stress for us to solve it. Shamla ma'am, in the corporate, do you have these rules and do you have responsibilities as a practice, as a
as you move up the ladder in the corporate, do you really look into it? NABH, quality control especially. Quality control is a very important, நிறைய indices இருக்கும் corporate la maintain பண்றதுக்கு. So what will be your role in that in this one? As I said, I'm part of a big chain. I can understand the amount of stress all of you as individual practitioners undergo. See, often they will do updation for us, what we are supposed to comply with for NABH and all that. But there's a team that looks after all the approvals. There's a team of nurses. There's a team for quality control. So really, I take a point in this, madam. Even when we are entrepreneurs, it is better to create our own team. Only one thing I would like to add is we need to have a team, but we should know what is happening. Yes, what is happening. What is happening. And second, we need to have a checklist, which is to be given every January, they have to give me a checklist. So other part I follow. So we need to know, but we shouldn't run. We should have a team to run for us. At least 1 or 2 person. Even if you are having a smaller clinic, I would say that we employ, number director போடுறப்போ the cost increases multiple times. So first visit மட்டும்தான் நம்மளோடது. Next visit we have to have some person, and investing in them is not at all a costlier thing than at the finally நம்ம rules abide பண்ணாம நம்ம pay பண்ண fees கூட ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். நர்மதா இப்போ அந்த CEA, that is a clinic establishment actங்கிறது இப்பதான் ரீசெண்டா நீங்க பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த 4-5 years just கோவிட்க்கு முன்னாடி 1-2 years முன்னாடி தான் this became more in that everybody has to pay into practice. To be really frankly சொல்லணும்னா I did not spend any 1 paisa extra out of what was asked by the government. That is by the thing, just exactly what they paid, but both for the pollution control board, both for the bio waste management. And now only thing, clinics la vandu bio waste management, even in a small clinic where I just only use cotton syringes, needles only for immunization, I don't do any other procedures, but then you will have to pay. Our thing is bio waste is 1,500. But but enna nama vandu we have to remember, as we are pediatricians, namalukku we will always be giving vaccines. So please maintain a good ILR, that is an ice-like refrigerator for your vaccines, and then have the cold chain control person calibrate your thing, because that becomes very, very essential. Calibrate பண்ணி ஒரு வருஷத்துக்கே வந்து மெயின்டெனன்ஸ் வந்து AMC வந்து 3,500 ரூபாய் தான். ஆமா. And they visit 3 to 4 times every 4 months வராங்க. Please do that. ரெண்டாவது, I have had my colleagues and people saying that a person came, inspector came and walked away with the weighing scale. Please maintain your weighing scale வந்து அந்த every year ஒரு seal வச்சு you must maintain your weighing scale. அந்த சர்டிபிகேட் வந்து weighing scale கிட்டேயோ உங்க ரிசப்ஷனிஸ்டோ காப்பி வச்சிருக்கணும். அவன் என்ன பண்ணுவான்னா வருவான், இது இல்லைன்னு உடனே இல்ல சார் ஆல்ரெடி பே பண்ணிட்டுனா இங்க நீங்க மாட்டிருக்கணும். You should have hung it near the weighing machine. So அதை ஒரு laminate பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Every year you'll have to do that. அதுக்கு approximate, because I have a digital weighing under 15 kilos one, plus I have the other 15 to 100 kilos, the other digital weighing. Renduku setna annually for me is about 5,000. That's all. And only thing, madam, ILR வந்து log maintain பண்ணனும், temperature log, because இந்த குட்டீஸ் உள்ள விளையாடுறது ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இது வந்து இந்த டைம்ல வந்து what is the ILR temperature, out time temperature, the girl will bring it. At the end of the day I will countersign. ஆமா. So you have to have a logbook for the ILR, ma'am. It is our responsibility. நம்ம வந்து that cold chain is maintained. We give things properly, and we also don't get into problems by people taking away the weighing scale. The inspectors are very strict. So I would urge everybody to maintain their weighing. The AMC போட்டுக்கங்க, உங்களுடைய ILR க்கு எல்லாம் AMC போட்டு நல்லா மெயின்டெய்ன் பண்ணுங்க. And one more suggestion, madam, OP ல வந்து வெறும் OP இருக்கும்போது have first emergency drugs like Avil, Hydrocort and lorazepam and nasal spray, because some post immunization they have a syncopal attack. So அது மட்டும் OPDs இருக்கவங்க வெச்சுக்கோங்க, and check your expiry dates frequently. I also add on one point is IMA and IAP are doing a great work in maintaining that CEA, helping us out in all this. So always young PGs and who have just completed, please be a member of these associations so that you will have a team to support when you have any problems, and also a team that will actually a lot of we get to learn through IMA and rules on IMA and IAP. So become a member as quickly as possible. And about coming to the point. Yes, ma'am. No, are your clinics paperless, or do you maintain everything on the on sheets? Because sometimes patients forget to bring their records, or you keep a backup as on the computer and you also file
Both, prescription? ma'am. Mine is Both. paper, madam. We have gone for scanning and I've done it, madam. We So don't it's Both, the madam. same with We have OP both. files. OP It is files, very occasionally they don't bring the file when it is an emergency, or they come from a different place, or the child was in Coimbatore and could not come. Otherwise, 95% of the times they bring the They file. bring the OP files files. have- They bring the files. For me, it is scanned as well as for IP, we have this paper, madam. I'm coming to the Tirumali sir's question. Billing, insurance and taxes. Generally, my husband takes care and not an issue. Anna, we all are very self-independent, self-made people, and we are earning and we have to pay the taxes because tax pay panla, insurance pay panla, insurance person is not going to ask anybody else except us. So what do you think? How are you all dealing with your financial management? Are you dealing it yourself? Are you allowing your family members? Do you have a financial advisor? What do you do? Ashmi, I'll ask from you because you are the starting now. I deal with everything myself, ma'am, and I can deal my husband's insurance or taxes also. Yeah, but what about your financial management? I'm not asking about insurance and taxes, about your finances, your shares, your Very property. easy to manage at this juncture. I don't have any difficulties in managing right now. Okay, Shyamla ma'am, what is your take on this? I have family members helping, and I also have a financial advisor who helps. So you don't depend, you manage your own this thing. Well, I need help. I'm not completely independent. I do need help. Okay, especially in what areas do you need help? Paying your billings or taxes, or it is in the way you invest? No, taxes to an extent I can do, but for investing, I do need help. Yeah, so whom do you rely on usually, ma'am? My dad would help, and I have a financial advisor who comes in. Yeah, Reshmi, how about your investments? Because it's a bigger one. Who takes a decision of expansion, or is it like you take a decision yourself, or it's like you depend more on your husband? Of course, it will be a joint decision. Yeah, but, yeah, definitely. Yeah, but how much a percentage you contribute to it? See, the personal income, what I do, me and my husband, we sit and talk, and my investments I do, and taxes, everything I pay. And we do have a discussion. And as Shyamla ma'am said, we have an advisor because we are not completely exposed because of the time. We have a financial advisor who says, but I take the decision on investment from my side, and he does it on his side. But it's not an hard and fast rule that only I can decide. And coming to the hospital, whatever inputs I give, it is a family approval. So we have, and mostly they say yes, because we've been quite successful, not very successful, but quite successful. So they think, okay, whatever we try to do will go in place. Regarding the hospital expansion, we have a discussion with the family and we go. Personal investments, mostly I take the decision for what I do, but still we take an opinion with my husband. Nandini ma'am, your take on this? Because yeah, even though it is personal investments, also we do a joint decision. We do a joint decision. But then you have a say in that, and you are very no, much. But I can manage my taxes, insurance, etc. I can all manage. At this point of time, I just wanted to tell, because one thing, at least we must all have a medical indemnity. We should have medical insurance. That is very, very important. I want every doctor on passing out or taking the MBBS degree, house urgency, you finish, you got your degree, please become member of IMA first. First become member of IMA, and in that you must go in for what is called as the PPLS. That is PPLSS. What is this PPLSS? It is a professional protection linked social security scheme. Because here, people think it is a huge amount and they don't invest. Actually, it is very less. If you want to take a compensation in a case for about 20 lakhs, you're paying only 15 to 20,000 rupees. And this is for a period of 5 years. Even if it is 20,000 for 5 years, how much is it? 4,000 per year. Actually, the amount is very, very less. So please become member of IMA, enter into the PPLSS scheme, and then if suppose we are pediatricians, so we have to, after becoming an IMA life member, we have to become IAP life members. And it is also very important. We've had so many people who passed away with COVID, young and old. So it is very important that we also enter into IMA, if it is called as FSS, that is Family Security Scheme. And then in IAP, we have the FBS, which is the Family Benefit Scheme. It's very important that we become members of this. You pay a very nominal fees
If it is IAP, I paid only not more than 5 or 6,000 rupees per year. Because IMA, it is a state IMA level. Sometimes it goes up to 10 to 12,000 rupees per year. But then the return that the family gets in the form, when there is an untoward event or loss of a life or something like that, is close to 10 lakhs, 11 lakhs, 15 lakhs or something like that. IAP, I think we are nearing 8 to 9 lakhs now. 8 to 9 lakhs now. But if more members join, the amount that the family gets will be more. I urge everybody to utilize insurance schemes provided by professional bodies like IMA and IAP. Yeah, because we women never think about our this aspect of it. We think men should be insured, but it's high time that we also become in this. Okay, we'll just go on. So about the question about Shamla ma'am, about software, how do you use? Because this, one of the other theme of this year is digital, that is in all embracing digital technology. So we'll maintain our answers short. But there are issues like writing on a pen appears faster, filling up data is very confusing. So Shamla ma'am, you only asked about the paperless thing. So what do you think about how it will impact my practice if I have a software? See, we were also writing prescriptions till at least 3 or 4 years back. Now the hospital insists that we should use the digital software. Sometimes it's a pain, but it's very handy when the patient doesn't bring their record. And sometimes you spend a lot of time eliciting history and planning their management. And it's very upsetting when they don't bring their record. So it's very nice to have a backup on the computer. And sometimes when they are abroad, they'll say, can you please give us a copy of, the last few, immunizations or whatever. We lost our card. So it's very useful when you have a backup. I think it's time to go paperless. Yeah. He has the storage space to keep so many files. Right. So, again, on the same note, Rashmi, what about digital healthcare marketing? Actually, Sasitra madam told about it. When she started going on, in the advertisement side, there were a lot of comments about it. So when you go digital and then when you are going to also have an online presence, because you yourself said that you are in Facebook and WhatsApp and you have your own pages, it is very painful to see the comments that come to you. So do you think that it is very essential for women like us to be in social media? What's your take on that? So I would say it's better we also get into the social media, because there's a group, or even if it's a small, coming from a small town, they have an Android phone and they do give review comments. So we have to go by the day and the time. So when you're trying to make our hospitals paperless, we need to get into the social media. And see, what I learned in these 4 or 5 years of starting the hospital, running it, is like, do your duty and don't really bother about the comment what they give. Because once we start reacting, initially I was getting upset, which actually took a toll on my family time and the practice. But when I know that do your duty correctly, and I wouldn't say don't react to the comment, get back to the hospital, ask what happened to that in that situation and try to rectify here. But don't give real importance to the comments. Don't feel too much. Do your duty correctly. But it's always better to be on the social media. That is what people like and want. But don't waste time on that. Ashmita, what's your take? Will you be more digitally? Every patient who's going to come to you is going to have already researched you on the net and then come. So it's very important that you have a social media page. If you can provide some high quality images of your clinic, if you can tell what you're specialized in. So that's what our social media is as such full of influencers and content creators. So now when MD pediatrics, there are people who say whatever I do is wrong. So even though what we need to grow is followers. Followers illana kuda, let us continue to speak our truth loud and clear, whatever we feel is right. In the trending reels, let's just maybe 1-minute videos or 30-second videos, just 5 points in healthcare, newborn care, something that we can do. And even if we don't get followers right now, let's continue to speak our truth loudly. Maybe in the future there will be a change. But the only thing what I noticed, like the people who appreciate are very few. Very few. But the people who criticize are many. I always think why people don't want to appreciate. They're all that you never get it in any forum. But that's what I guess. They all are jumping and coming in front to criticize. They're so happy to do that. I think that mentality has changed. That's their first idea. And they never say evla kashtapato baby save pannu adala illa. நான் வந்த வெயிட் பண்ண நான் வந்த ஃபீஸ் வாங்குனீங்க அதுதான் important. But Anna Sasitra madam சொல்லிட்டாங்க, where more people come more ethically to come and talk about it, then the media increases. Okay, then how do I improve my referrals? Men are very easily to bond over multiple platform. But women க்கு நிறைய restrictions இருக்கு. நம்ம கான்ஃபரன்ஸ்ல வந்து கொஞ்ச நேரம் எக்ஸ்ட்ரா கூட நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணா கூட நம்மள பத்தி there may be comments or
it's not socially possible. So how do I really spend? That's like attending IMA and IAP. Actually, I lose out on my practice. And I'm VT manage panno. IMA, IAP pona just correct program po sabdo odane vanduvom. We never socialize. So do you think this has an impact in the practice, or how do you think we can really improve? In a men multiple platforms, women hardly I see anybody platforms. Very restrictive. So what do you think our role? Maybe that's the reason. IMA, IAP la pathina oruthar da lady irukku. And avangalum vandu meeting mudinja or 2 nimisham nam extra pesittu irundhalum we have our own restrictions. Socially, it's a gray area. So what do you think? How can we really handle this? Anybody, any of my panelists? Nandini madam, you are not referral I think it's not necessary that you have to be known to a group or something. Like if you're doing ethical and good practice, your patients bring you more referrals. But namma vande or as a I'm a general pediatrician, maybe with interest in some subspecialties, etc. But however, we take the help of other doctors for referral. Now, other than like when you are referring, patient should be confident that this doctor is going to do the best for the child. So when I refer, I talk to the doctor if there is time, or I give a reference letter, but I expect the doctor also to give a good reference letter. But sometimes நம்ம நல்லா நினைச்சிட்டு அனுப்புவோம், அந்த டாக்டர் பேஷண்ட் கிட்ட தான் சொல்லியிருப்பாங்க, நம்மளுக்கு ஒன்றும் திருப்பி ரிப்ளையும் வராது. We won't even know what they are planning on the child. Sometimes we'll have to call and then take a referral, find out what happened to the referral. But I think nammaloda referrals are our patients. And so IAP and conferences attend pannalena IMA and IAP apart from the scientific content, because scientific content ipa nariya net la available irukku. But what do you think about socialization aspect of IMA and IAP? And we have to attend IMA and IAP because because when we conduct a conference and when there are no people, then we feel very upset. So and second, in order to recognize they get upset, and we don't have time to read also. So anga pogumbodhu we definitely knowledge gets updated, and we tend to meet people and socialize. We have to social media the social aspect of IMA and IAP. We have it is both scientific as well as an day socializing. So we have I think it is a mixture of social and scientific. Okay, so that really gives and only thing referral maintain pannona like platforms madam, they have night parties and all that, but what the referral doctor wants is like we have to give them a feedback. Cooped patient vandutanga madam, they get very happy. The referral is consistent. They have come, what is our diagnosis, what is the plan of management, and discharge pandra. Mainly the patient has to go back to them. Yeah, so improving referrals is by better communication again with the referring doctor and by way, as well as when you meet them in conferences, probably a little amount of socialization will definitely help with it, right? So do you think this fellowship or certificate courses, once Ashmita, what do you think? On a busy practice la extra or fellowship pannon, I mean not busy practice, I mean busy managing home because your kids are very small. So how do you think? Do you think the specialization courses help you out as a doctor there? I had a passion in lactation, so that's why I took a lactation certificate course. So for me, it was a 90-hour course that I could do over 1 year. So that had just 1 hour a day, 45 minutes whenever I could. And that I feel that added a lot of credibility. It's all everything that we know. It just puts all the knowledge into one, easy module so that we can do, and it's a guaranteed pass. Just have to pay a minimum amount. I feel if we have time, we can definitely go ahead with something that we are passionate about. If so we will have to go for specialization. In this era, it definitely has an edge over the others. It is mandatory. We do a small fellowship courses. In the same note, do you think involving in Rotary or BNI will help a women practitioner? Because if you have time. If you have time. I don't think so, because I don't know. Because we have I don't think a Rotary or a BNI is going to improve our practice. I think it take away and it takes away time, professional time, and also be family time. Idella uttittu nama professional time ku mela we want only family time. Namalukku ladies and the time ku IAP meeting attend pannidlang madam. Okay, my panelists are very clear that they want to socialize, but more in the medical platform rather than in the non-medical rather than these. Got it. Then we'll go here. Availability, sitting on Sundays and holidays, I can get more referrals. It's more easier for me. It's very difficult because I have kids to take care. So Ashmita, you can have 2 or 3 clinics. Can I cover? Is it a good way? Do you think to sit on Sundays? Sundays I will be at home with my children.
That's, you don't want to, even if it's going to be an extra. So that's very clear. So, Landry ma'am? No, never practice on Sundays. Never practiced. So this is a very good message which I want to convey. So you do have some time for your family also. It is and not for us, Narmada, I just also wanted to share one thing. I've had seen doctors who run here and there. That is about 35, 40 years back when I started practice. See, at the time, you could say the traffic was all this. Never put your legs into too many shoes. I think have one place, be exactly regular, and take your time, because you are not a machine. You also have to have time for yourself. You have to love yourself. You'll have to have a life for yourself. You have kids also to care. I think never practice on Sundays. So we are very clear. Never have 2 or 3 clinics. Also. And only one clinic, one place to sit, one or two. That's all. Morning one, evening, that's all. Maintain your clinic. Sunday is for yourself and your Sundays for us. All my panelists are very clear. By the way, okay. What time do you all finish your clinics? What time do you finish your clinics? 9, 10. It depends. Okay, coming to a very important situation. My maid servant. I have a very important meeting or I have a OP which is very full. My maid servant does not come. And Ashmita, for you especially, your kindergarten teacher insists that you come and see her today while you have a lactation counseling appointment fixed. How do you all handle it? So they are more dependent on our maids or teachers than they are dependent on us. And the real hack is to live next to or with grandparents. That's the only way for the only privilege that I have. And if at all everything else fails, maybe you can have your daughter's best friend, and you can have if that mother is also friendly with you, then you can leave your children there. If that also doesn't work, I take my children along. They've been to all the hospitals that I visit. The same thing. What did you do, madam? Did you bring your, in a corporate, it's very difficult to put an off. No, I think we do need the grandparents. Otherwise, we can't manage. So yeah, I think a joint family. Actually, when you go to the parent-teacher meeting, and you'll say that you have to go back to hospital, all the other parents will look daggers at you. No, madam, I actually having work. Also, your child will remember if you don't attend your second standard annual day, they'll remember for the next 20 years. I was like that. My parents have been there for all of my events in the first row. Madam, actually, I live with my parents, and in situations where I can't attend, I send my parents to attend. So it is definitely helpful. So for us, parents are savers. But what I would take from this is create your own second line of people to help you. Yes, exactly. Yes. And create a second line of maids also. Have backup maids also. Second line, it can be our family, extended family, or it can be a very a maid. You should never think about giving good pays. And I want to say, because after all, what if they save your time, you will learn many times more than what it is. And only suggestion is have a backup maid. If that maid is not there, you need to have somebody else. Yeah, you must always have a second maid. And that's a meager amount, madam. It's a meager amount. And it will give a lot of peace of mind for us to work in the hospital. Actually, I was trying, because in NCPAD only I learned this. I used to self-drive. I thought I was a very self-independent lady. And I wanted to drive. But then during NCPAD, I realized just adding on a driver can give me more time, more of my peace for a fruitful activity rather than driving in the traffic. And you can finish all your phone calls in that time. Yeah, your traveling time is a lot of phone call time. So I would say that for my panelist decides that they need a second rung of people to help them out with this. Can I even have a girly time? Can I go with my breaks on girl besties and women only tours? We are always like, man is God. Our Thailand trip, everyone plan panna, medical companies don't target panna. What do you think about taking a break with the girl besties and women only tours? Sure, we have done that. We all know we have to do, but we have to do. Even if old students meet, we have going back with our school friends, even our college friends. I think such breaks are essential for regeneration. Ashmita, do you take a break? If we can't make it a trip, then just maybe one breakfast together. Do you really do it? Do you really do it? I do it. You do it. Or a husband appreciation session, something like that. Maybe once in 2 weeks, at least if you can meet your friends once evening, I think it really invigorates us and. We should have. Yes. Shamla ma'am, do you do that? Yeah,
my children have grown now, so I feel less guilty taking breaks. But you're doing it. Okay, I'm very happy. All the panelists are empowered. So let me come to the summing up of it. We're almost done here. So socioeconomic status, yes, your clinic depends on the place where you want to choose, and situation. Most of it is in your front office, and you need to enroll your servant maid, pay them a bit more, make them, their attitude is important, and you need to use them for all the situations to get through. And I'm very happy that you're managing your finances better, and also IMA and IAP role is very, very important, and you take it up responsibility, enroll other, manage your time, prioritize your things, and keeping up on integrity on time is very important. Finally, let it go. Sometimes I think situations are too beyond your thing that you cannot be the master of everything. And as Nandini Madam beautifully said, love your life and love yourself. That's the best thing. You can't be a superwoman, but you can definitely be the best woman possible and use the technology at the maximum. I think the great news is these pillars need to be supported and nurtured every 24/7. And thank you for your patient listening. We wait for the comments from the panelists as well as the audience. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Narmada. Thank you so much, ma'am. Any thoughts and comments from the thing, and then we can close this session. Dharmada, I just enjoyed. I was traveling, but as soon as I came, I was trying to listen while I was traveling. It's a bit noisy, but whatever I listen, I could have I could listen to a different perspective. It was very nice to hear. Thank you, sir. Sir, Suresh Balan, sir, RM Sindhu, sir, yes, sir. Yeah, it is really an eye-opener, as well as it is a first time TNSC has done this, I think. And really, I appreciate all the panelists, and it was really a fantastic session. Thank you so much for providing, Narmada. You have coordinated well. Thank you, sir. Thank you. Suresh Balan, sir, Tirumurugan, sir. Finally, our comments from our guest of honor, Dr. Tirumale sir, and Kolam. Narmada, can I just have a word? Ma'am, please, ma'am, please, Rama, ma'am, please, ma'am. I'm happy that Yeah, we really enjoyed all the situations that you had, thought about, and some things that all of us have gone through, and more so when you are teachers also, we have an added, what shall I say, one more responsibility. And you brought out the various, the generations, each of them had so much of knowledge to share. And I hope the younger generations doctors were listening to it. And all of us have somehow managed to make both ends meet. And I congratulate the present generation. They have a lot more at what shall I say, lot more responsibilities, lot more roles to fulfill. And thank you for bringing this. I think it's a novel approach. Very well dealt with, Dr. Nandini, Dr. Reshmi, and of course my daughter and Shamla. All of you did an excellent job. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Yeah. Again, see, this is like a girls' party, no, Narmada. The only thing is you had girls of different age. I think the senior most girl I have here. But it is lovely, but it's all very well done, because for a beginner and those who have established for so many years and those who are in the middle way, what can be done. And also, like, all the points they brought out very nicely and shows the wisdom of Nandini's so many years, and also Ashmita's younger person just coming into practice. And of course, my Shamla, who's a good friend, who's always had the backup of Apollo. It's very, very easy, not easy. The patients are very stressful there. And so very excellent session, very good thought. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good job, Narmada. Maybe we should do something like this more often, on a smaller scale though. Okay, thank you. Thank you very much, Dr. Narmada. So she can arrange for the party, she promised. Yeah. All women's party somewhere. Okay, ma'am. Sure. Next, too good, madam. Yeah. Excellent. Yeah, ma'am. It's too good, and
When as Yeah. usual, excellent. I felt so happy and at Now place. we need to do it in ICH. We had our parties without the spouses. That was the one which we did in ICH, which everybody enjoyed. No children, no spouse. No spouse. Thirumarugan sir, handing over the platform to you for your closure, sir. Looking on. Ma'am, special thanks to Dakshani ma'am for suggesting me for this talk. When she called me, I told her I'm a full-time mom, just a part-time pediatrician. So thank you so much. I gained as much as I could as an attendee, as a panelist in this. So thank you so much for this opportunity, ma'am. Ashmita, we already had you in mind, Ashmita. It was not only Dakshani. Thank you, ma'am. In Salem, we have an all pediatrician society. So it's only the women. And we have meetings happening every day, every monthly once in the afternoon, because night times we are unable to attend. Yeah. Okay. Thirumarugan sir, handing over. Thank you all. The procession. Thank you. Thank you, Dr. Narmada, and it was really excellent and entertaining session. Though I must say, many of the situations you have highlighted is not unique to only to women. Actually, I think as guys, we also face the same problem. Yeah. I think it's a universal problem, but of course, being a woman, it does have a different connotation to every one of these problems, and that's makes it. It's always nice to hear things from your perspective and how you guys would handle it. And so it was as much educative to a guy also and anybody else who has felt it. And so thank you very much. And let me start with thanking each and every one of the panelists, starting with Pudha ma'am, Dr. Tirumale sir, and the whole panel, Dr. Nandini Kumar ma'am, Dr. Rashmi, Dr. Shyamla, Dr. Sashidhara, and everyone, Dr. Asmita, everyone who has made this a very enjoyable and a unique session. I mean, it's something which what Dr. Ismail used to say. Actually, he's a big proponent of non-academic programs or kind of semi-academic programs. And so I'm happy that we are able to bring something similar. And I thank Dr. Suresh Balan for agreeing for such a program. Yes. And special thanks to Dr. Narmada for organizing it. So maybe in future we can even have sessions like this where it's kind of semi, even physical meetings rather than just only on Zoom. So I thank each and every panelist and every participant in this program. And my special thanks to my treasurer, Dr. Dakshayani, for sticking around and making sure that, because in between I just kind of a little bit into the unit. So thank you very much for each and everyone, and hope to see you guys again. With one request, let me just close with one request. And see, I think when at the start of Tirumale sir was talking about giving more representation to women and in both speeches, and I will tell you about my experience when we organized Puduvai Pedicon. I was actually struggling to get lady speakers. In fact, we decided between myself and Dr. Aram Sandhu that we should try to give at least 1/3 women as speakers. We got to about 22% or something like that. We could never get to 33% because a lot of women refused, and I don't know why. Even today, it does happen. So I think more women should come forward, and even within our IAP organization, I think even for EB members and beyond, there should be more women who should come and take up, because I think women are more resourceful and more capable. And the person whom I have really seen the most resourceful woman I have ever seen is my mom, actually. So she is not a doctor, she's a teacher, but excellent, incredibly capable lady. And I'm sure each and every one of us have come across somebody like that in our life. So I wish more people can come up and then claim what is their due rather than to kind of being given. I don't believe in that. I think they should come up. So thank you very much for having each and every one of you, and then hope to see you in future programs. Yeah, thank you very much. IAP TNSC for taking up this idea. When I told, I really thankful that as I said, it's not it's not we are accepting. It's that that it is your due and you are taking what you want. So it's not by us. So thank you very much. Thank you. Small request to Tirumurugan. Solunga sir. Kindly try to arrange all men's meet also. Sir, அது பண்ணிடலாம் சார். அது நம்ம நேர்ல பிசிக்கலாவே பண்ணிடலாம் சார். நாமளும் புலம்பணும்ல கொஞ்சம் நடுவுல.
Thank you, sir. Thank you so much for Thank you joining. very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank sir. you all. Thank you. Thank you all. Wonderful Thank having you. you. Thank you, ma'am. Thank you, all of you. Good night. Good night. Thank you, Good night. Sasika. Good night. Thank you so much.